for this precious resource to make access equitable is a right now the world is a fire with injustice. The old world order is bursting at the seams, but it cannot go on. The paradigm for the new world order and the future economy should be based on opportunities for everyone. The global consumption system has landed us in the worst sense of the word. Our souls have been brought hollow and we forgot about why we live, and only looking into the abyss many were gripped by true fear, but there is still a chance to save the world as the Может делиться на коалиции и союзы, на своих и чужих, благополучно. Больше не должно оставаться уделом избранных. Необходимо только слышать друг друга, иметь смелость принимать непопулярные, но важные решения. Россия готова к глобальным переменам. Мы территория, объединяющая Запад и Восток. Мы мост для диалога культуры. Мы предлагаем новые возможности для выхода из кризиса. We can do that if we really want it. Президент Российской Федерации Vladimir Putin, Президент Республики President of the Republic of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Модератор пленарного заседания Moderating the plenary session Симонян. is Margarita Simonyan. Добрый день. Good afternoon. Уже почти скоро вечер. Вы уже знаете, что были небольшие технические проблемы. Слава Богу, они оперативно решены. Спасибо всем тем, кто их так оперативно решил. Спасибо присутствующим. Спасибо нашему лидеру Владимиру Владимировичу, как всегда, выступить на форуме и рассказать, что нас ждет с экономической и не только с экономической точки зрения. Спасибо вам, Касым-Жомарт Кемелевич, что вы нашли возможность к нам приехать. Мы понимаем, что это не так просто. Спасибо за вашу поддержку нашего форума и нашей страны. Мы это очень ценим. Впереди у нас вопросы. Не все из них вам понравится, наверное, слышать, и не все из них мне понравится задавать. Ну, в общем, мы с удовольствием, наверное, поговорим только о хорошем, но только о хорошем не получится. А пока я попрошу вас, Владимир Владимирович, выйти к Питеру и рассказать нам, что нас всех ждет. Спасибо. To the podium to speak. Thank you, President Tokayev, friends, colleagues. I would like to welcome the participants and the guests of the anniversary 25th St. Petersburg International Economic Forum. It's taking place in a difficult time for the whole of the economic of the world community. The economy, the markets, the very principles of the global economic systems have come under threat. Many trade, manufacturing, logistical ties earlier disrupted by the pandemic are being tested yet again. Moreover, such key business notions as the goodwill, the sacrosanct nature of property and trust in world currencies have been significantly undermined, unfortunately, by our colleagues in the West, and it was done deliberately for the sake of ambitions to preserve outdated geopolitical illusions. Today, I would like to expound on my view on the view of the global leadership about the current state of affairs in the global economy. I'm going to dwell on how Russia is acting amid these conditions and how we plan our development in this constantly shifting situation. 18 months ago, I spoke at the Davos Forum and I emphasized once again that the unipolar world order era was over. And I would like to
take this issue up once again because it's still relevant, despite all the attempts to preserve the old world order. You know, it's only the natural course of history. Change is the natural course of history, because civilizational diversity of the planet and the richness of cultures can hardly be reconciled with political, economic and other ready-made templates. Templates won't fly there. Templates that are rudely, categorically being imposed from one single center on others. This very idea is flawed. This very idea that there is one, albeit powerful power with a small bevy of close, privileged partners, and all the norms for business community, for international relations when needed are given an interpretation to benefit these countries. So it's a one-way street, as it were, and the world based on such dogmas by its very nature is unstable. The US declared a victory in the Cold War and later came to think of themselves as God's own messengers on planet Earth who have no duties, only interests. And the latter are declared as sacrosanct. It's as if they choose to ignore that over the recent decade, the planet has seen the emergence and increasing prominence of new powerful centers. Each and every center is developing its own political systems, social institutions, implementing their own economic growth models, and certainly they have the right to protect them and to ensure their national sovereignty. I'm talking about objective processes, about truly revolutionary tectonic shifts in geopolitics, global economy and in technology, and the very system of international relations, which are seeing a growing role of dynamic, promising countries and regions whose interests it's no longer possible to ignore. I reiterate, these are fundamental, truly revolutionary and inexorable changes. It would be a mistake to think that during these tumultuous changes you can simply sit it out, beating your time, that everything is going to get back to circuits, that everything is going to be as it was. It won't. And yet, it seems as if the ruling elites of certain Western countries are laboring under precisely these very illusions, choosing to ignore the obvious, persistently clinging to the ghosts of the past. In particular, they think that the domination of the West in global politics and economics is a constant, but nothing is preempting, nothing is eternal. Moreover, our colleagues are not simply denying the reality, they are trying to oppose the course of history, thinking in the past categories, laboring under their own delusions about countries that live outside the so-called golden billion. They think that the rest of the world is periphery, their own backyard, and they still treat those countries as their colonies, and people who live there, well, they are considered to be second-rate, because they think of themselves as exclusive, as something first-rate, and that's why they have this irrepressible desire to economically crush those who break the mold, who refuses to blindly follow. They rudely and brazenly obtrude their ethics, cultural and historical views, sometimes call into question the sovereignty and integrity of countries, and threaten their own existence. Suffice it to remember what happened to Yugoslavia, Syria, Iraq, and if they fail to keep these rebels, so to speak, in check, they try to isolate them, and a council, they use everything, sports, the Olympic movement, bans on culture and art masterpieces, due to the sole reason that their authors have their own origins. And this is the nature of the current bout of Russophobia in the West, as well as the reckless sanctions against Russia. I would say reckless and insane sanctions. The number and the rate at which these sanctions are rubber-stamped, well, it's unprecedented. I understand the rationale. They tried to crush Russian economy in one go by force, disrupting business chains, making Western companies leave the Russian market, freezing our assets, dealing a blow to the industry to finance to the level of life of our people, but it didn't work. The Russian enterprises
and government authorities worked in a composed and professional manner. The citizens stand united and they assume responsibility. We're normalizing the economic situation. We stabilized the financial markets, the banking system, the trade system, and we injected liquidity and working capital into the economy to ensure the sustainability of enterprises and companies, employment and jobs. The gloomy predictions with regard to the prospect of the Russian economy that we had in the beginning of spring didn't realize. We understand where this propaganda campaign comes from, where these mantras about the dollar at 200 rubles and the inevitable and rapid collapse of our economy. This is a tool of information warfare, a factor of psychological influence on our society and on our business circles. Incidentally, some of our experts fell victim to this external pressure, and their calculation and estimates, they assumed that our GDP would inevitably plummet and ruble would depreciate critically, but the life itself proved wrong these predictions. But I would like to emphasize that in order to be successful, we need to be frank and realistic in our assessment of the situation. We have to be independent in drawing our conclusions and believe in ourselves. We're a strong nation, strong people, and we are up to any challenge, and as our forefathers we can find a solution to any task, and this is proved by the 1,000 years of history of Russia. Спустя буквально 3 месяца после 3 массированного пакета months санкций мы after the full-blown package of sanctions, we suppressed the inflation surge. It peaked at 17.8%. Right now it's gone down to 16.7% and continues to decrease. The economic dynamics has been stabilized. The public finance is stable. I'm going to draw a parallel with other regions later. Yes, of course, it's too much. 16.7% of inflation is a big number, and we will have to address that, and I'm confident that we will be successful. Over the first 5 months this year, the federal budget has a surplus of 1.5 trillion rubles, whereas the consolidated budget has a surplus of 3.3 trillion rubles. Incidentally, in May alone, the surplus of the federal budget stood at 500 billion rubles, which is 4 times what we saw last year in May. Right now we need to boost production, boost the supply in the domestic market, and based on the growth of supply we have to rebuild end demand and banking lending. I said that we've taken measures to top up the working capital of capitals. Almost in all areas, business has the right to get deferrals and insurance payments over the second quarter this year. Manufacturing capacities have greater opportunities. They can resort to this deferral in the third quarter too. Basically, it is an interest-free loan from the government. Later on, they won't have to pay these insurance payments. In one go, they will be able to do that in regular installments for the 12 months starting from June next year. Starting from May, we brought down the concessional mortgage loan rate. Right now it stands at 9%. The very concessional mortgage program has been extended until the end of the year. I said this measure seeks to help citizens to address their housing issues and to support the construction industry and related industries, and they employ millions of people. After a drastic surge in spring, interest rates in the Russian economy are steadily going down. The central bank has brought down the key rate, and that is why I believe that we can once again bring down the concessional mortgage rate down to 7% this time. Но на что хотел бы обратить внимание, But срок I would действия like программы to say остается that прежним. this
program will be in force until the end of this year. There's been no changes there, so if our citizens would like to use this program, they have to do that until the end of this year. The maximum limits are the same, 12 million for Moscow and St. Petersburg and 6 million for the rest of the regions of Russia. I would like to add that in general we need to increase the availability of long-term financial resources and loans for our economy. Very soon we will have to shift from budget stimulus to market-based banking lending instruments, and this process needs our support. There's no doubt about that. In order to boost the opportunities of the project funding fabric of that, we are going to allocate 120 billion rubles from the National Wealth Fund. This will allow additional lending to relevant initiatives and projects to the tune of around 500 billion rubles. Distinguished colleagues, as I mentioned previously, the economic blitzkrieg from Russia was doomed from the very outset. Incidentally, as is well known, and as we know from practice of recent years, sanctions are a double-edged sword. They can deal comparable, if not greater, damage to the authors and developers of these ideas. And I'm not just talking about short-term fallout. We know from leaders of European countries, from informal talks, they are discreetly discussing alarming prospects. They believe that sanctions can be applied not just from Russia, but from any country that falls out of favor. Sooner or later, they can be used against the very members of the EU and European companies. So far, it has not come to this, but the European economies have already dealt a serious blow to their own economies, and they did it themselves. We see an aggravation of social and economic issues in Europe and in the US. We see increases in the prices of goods, food, electricity, as well as car fuel. The standards of living of Europeans are going down, their enterprises are losing competitiveness. Experts estimate that the direct estimatable losses of the EU from the sanctions fever over this year can be superior to $500 billion. This is the price of these decisions, divorced from reality and taken in contravention of common sense. These losses are going to be incurred by the population and companies of the EU. Inflation in certain countries is already superior to 20%. I've mentioned our inflation rate. But the EU countries are not pursuing any special military operations. Whereas inflation over there has grown up to 20%. It's the highest record over the last 4 decades. So far, inflation in Russia is still in 2-digit numbers, but we've already indexed social benefits and pensions, brought up the minimum wages as well as the subsistence level, thereby protecting the lowest income citizens, whereas high interest rates have allowed us to preserve the savings in Russian banks. Yes, business understands that high interest rate can suppress the economy, but for citizens mostly it's an advantage. And a lot of money has been brought back to the banks at a high interest rate. And this is the main difference from the European countries, where inflation results in loss of real income. It eats away at their savings, and the current crisis become a burden for low-income citizens. The costs of European companies are going up, and this will have long-term consequences. They lose the Russian market, they will lose global competitiveness, and there's going to be a systemic slowdown in growth rates in the European economy for many years to come. This only exacerbates the profound issues within Western societies. We have problems of our own, that's true, but this is something we have to say because they're only constantly pointing a finger at us, and they've got problems of their own, and this is something I spoke about in Davos. European politicians and the developments of this year will result directly in deeper inequality in these countries. This will drive a wedge of
even further into their societies. And it's not just about the wealth, but also differences in values between different groups in these societies. So far, these controversies are suppressed and swept under the carpet. Democratic procedures and elections in Europe, sometimes I watch at what's happening there, who arrives in power. It seems as nothing but a facade, because political parties that resemble one another as twins alternate in power, but the very essence remains the same. Real interests of their citizens and national businesses are relegated even further to the background. This loss of touch with reality, with the needs of society, will inevitably result in a recrudescence of populism and a surge in extreme radical movement, as well as social, economic and political changes, as well as degradation and change in elites. You see, traditional parties are constantly losing in elections. New entities emerge, but if they are hardly different from traditional parties, they do not have many chances of success. All attempts at putting a brave face on a sorry business, all discussions about acceptable losses for the sake of fake unity cannot hide one single fact. The European Union has completely lost its sovereignty, whereas its bureaucratic elites are dancing to someone else's tunes, taking everything what's being dictated to them, dealing harm to their population, to their businesses, to their economy. What is also important is that the deteriorating economic situation is not happening over the recent months. I believe this to be of great importance. This is not a result of what happened over the recent months, nor is it the result of the special military operation pursued by Russia in Donbass. Whoever says that is blatantly and deliberately twisting the facts. A strong spike in inflation in commodity markets and goods markets happened long before this year's developments. The world had long been following this path over the recent years due to the reckless macroeconomic policies pursued by the G7 countries. I refer in particular to unbridled emission and accumulation of unsecured debts. And these processes have only accelerated once the pandemic of COVID-19 started back in 2020. Back then, on a global level, we saw a drastic shrinking in supply and demand for services and goods. So what does our special military operation in Donbass have to do with that? There's no relation whatsoever. So without being able to devise or without wishing to devise other recipes to overcome these challenges, the Western economies decided to resort to the crude method of the printing press, printing money. Money supply over the last 2 years increased by 38% to the tune of $5.9 trillion US. As for the sake of comparison, just a handful of countries across the world can boast a bigger GDP, whereas the money supply in the Eurozone has also drastically increased by around 20%, that is, by around 2.5 trillion euros. Recently, I'm sorry, I don't like to mention myself, but very often we hear about the so-called Putin-inspired inflation in the West, and when I hear that, I think that it's just plain stupid. It comes from people who don't know how to read and write. People who know how to read understand what is really happening. Our actions to liberate Donbass have nothing to do with that. Right now, there are problems in energy, and this is due to the systemic mistakes in the economic politics of the current
US administration and European politicians, this is the only reason for that inflation. A couple of words about our operation. Maybe it had some impact, but still the root cause is inflation. And this is a golden opportunity for them because they can pin the blame on Russia for all of their failures. But anyone who studied at school understands where the situation comes from. They printed a whole load of money. And where did this money go into? Obviously, in particular, this money was used to procure goods and services outside Western countries. That's where this money went into. They started to clean out global markets without a single thought for the interests of other countries, let alone poorest countries. They were left with nothing but crumbs coming at astronomical prices to boot. In late 2019, US import stood at around $250 billion per month, whereas by now it has increased to $350 billion. Incidentally, the growth rate is around 40%. As a ratio, this is fully commensurate with this unsecured injection of money supply that has happened over the recent years. They printed new money, used this money to buy goods and services. I would also like to add the following. For a long period of time, the US was a big supplier in the food market, and quite justifiably, they were proud of that, they were proud of their agriculture, farming traditions. It was a good example for many, us included. But right now, the role of America is drastically changed. It used to be a net exporter of food, and right now it's a net importer. In other words, they print money and they divert goods, flows to their benefit, buying food from across the world. Even higher rates of import growth can be seen in the EU. Yes, this increase in demand, which is not secured by the supply of goods, has set off a wave of global inflation. That's where it comes from. Over the last 2 years, everything in the world has become pricier. Commodities, consumer goods, and food, and these countries continue to import. But right now, the mismatch between import and export is different. Right now, import is by 17 billion or so more than export. According to the UN, in February this year, the food price index stood at 50% more than May 2020, whereas the aggregate commodity price index doubled over the same period of time. Amid this inflationary storm, many developing countries are asking the only reasonable question: why change goods for dollars and euros that are depreciating in front of us? The conclusion backs itself. The economy of simulacra is inevitably going to be replaced by the economy of real assets and values. The IMF estimates that the world currency reserves currently have $7.1 trillion and 2.5 trillion euros, and this money is depreciating at the rate of around 8% per year. Moreover, this money can be seized and stolen if the US doesn't like something about the policies pursued by this or that country, and this has become a reality for many countries that still have their currencies in foreign currencies. Experts estimate, and this is just objective analysis, in the next years, global reserves will start to be converted, given the deficit. They will be converted from depreciating currencies into real resources. And the countries will pursue this path. I refer to such real resources as food and energy, and this process will only push forth the dollar inflation.
Regarding Europe, негативный вклад в раскручивание the цен, rising внесла еще и prices are провальная further энергетическая exacerbated политика. by their Слепая fiascos ставка in на the energy возобновляемые policy they источники pursue. и спотовые They were поставки blindly природного газа, counting on что привело renewables к and spot резкому росту supplies of natural стоимости gas, энергии, which который resulted наблюдается in с a третьего drastic квартала. increase Этот рост in the price наблюдается of с третьего energy. квартала We've по been кварталу seeing that прошлого starting года. from the И third повторю вновь, quarter last задолго year. до начала And нашей операции на Донбассе. reiterate, it happened Мы long здесь before совершенно ни the при чем. beginning of our Сами military натворили operation in Donbass. We have Цены nothing to do with взлетели до that. небес. They did И it ищут виновных themselves. опять. The prices were Расчеты soaring, Запада не and they're только trying to сказались pin на it росте on someone себестоимости else. многих товаров и услуг, And но также these привели к failures снижению объемов resulted выпуска in удобрений, the прежде всего азотных, bigger prices for many производимых goods and из природного services, and газа. В also целом, lower только с output of середины прошлого fertilizers, года, especially попирая nitrogen текущего, fertilizers, глобальные from цены на удобрения выросли более чем на mid-2021 70%. to February this year. The global fertilizer prices have grown by more than 70%. Unfortunately, we see no signs that these price trends are going to be reversed anytime soon. Quite the contrary, this situation is exacerbated by Тем самым the ситуация blockage еще of the больше work of our загоняется в тупик. Просчитать дальнейшее enterprises and развитие fertilizer событий producers in Belarus and in Russia. Нехватка удобрения означает And it's easy снижение to урожайности. Calculate А how it's значит, going to play повысятся out риски because недопоставок shortages продовольствия на of мировой рынок. fertilizers will result Цены in пойдут lower еще crops. сильнее вверх. There's going to be что a грозит bigger risk of голодом, прежде всего, undersupply в of food беднейших for the странах. world И это market. будет Prices целиком на will совести climb администрации further Соединенных up, Штатов and this и carries the евробюрократии. risk of famine in Еще раз the подчеркну, эта poorest проблема countries, появилась and не of сегодня, course the blame не за is on the последние US 3-4 месяца. and И абсолютно the точно она возникла не по bureaucracy. вине России, как And сейчас this problem заявляют did not некоторые emerge демагоги, today, пытаясь переложить and ответственность за regardless все of what certain происходящее в мировой demagogues экономике are на нашу saying, страну. Russia's certainly not to blame, конечно. although they are trying to pin the Нам, blame может, on us, было on и everything that's приятно happening in the услышать, что мы world такие economy. могучие и Yes, всемогущие. it would be flattering to us to Инфляцию hear that we are сдуваем там до небес, all-powerful, на Западе, в США, в that Европе. we've Еще driven что-то там творим inflation такое, rates что in the всех US and in the лихорадит. West and Europe Может быть, это sky было бы нам и high. приятно чувствовать Yes, такое it могущество. might be flattering это to не us to feel соответствует this might and power, but Ситуация зрела it's годами. simply not the reality. This situation Подстегивалась has been недальновидными forming действиями over тех, кто many привык решать years, свои проблемы spurred on за by чужой счет. short-sighted actions Кто of полагался и those до who сих пор like to address полагается на their own механизм issues финансовой at someone эмиссии, else's чтобы expenses, перекупать, by those who still перетягивать на rely себя on торговые financial emission потоки, и to тем самым redivert обострять дефициты goods и flows to провоцировать their гуманитарные advantage, катастрофы в thereby отдельных регионах мира. exacerbating И the хочу добавить, deficits and это, по humanitarian сути, всё та catastrophes же in certain regions of the грабительская, world. колониальная Basically, политика, но, this is this конечно, в very новом same виде, в новом издании, colonial гораздо более policy. тонкая и This is the new изощренная. edition. Сразу It's не far more поймешь, что происходит. sophisticated. You won't be able to Сейчас важнейшая understand what's задача для всего happening мирового at first сообщества sight. нарастить Right поставки now, продуктов the most питания на important task глобальный for рынок. us is В том to числе boost обеспечить the supplies of потребности food стран, to the global особенно market, нуждающихся в satisfying the продовольствии. needs of Россия, countries that are обеспечивая свою needed внутреннюю most продовольственную direly. безопасность, свой Russia внутренний is рынок, satisfying способна its own domestic значительно needs, увеличить экспорт but it продовольствия is и still удобрений. capable of Например, объем significantly наших increasing поставок the зерна в exports of будущем food and сезоне fertilizers. может вырасти Next до season, 50 our grain миллионов тонн. exports can rise В to приоритетном порядке 50 million будем tons. направлять свои поставки We'll в те страны, prioritize где supplies наиболее высока to потребность those в countries продовольствии, где that существуют риски need увеличения food числа most, where голодающих. there are В risks первую очередь that the речь идет number об of африканских starving странах и people will регионе increase. Ближнего I Востока. refer in particular to the Вместе с African тем, countries and здесь to the Middle есть East. сложности, At the также same time, возникающие there are не по нашей problems, вине. and once Да, again, we're not to формально blame for российское those зерно, difficulties. Yes, продовольствие, officially, удобрения, Russian кстати говоря, grain, американцы food, ввели and санкции, fertilizers. за Incidentally, ними the европейцы US на наши удобрения. imposed Американцы sanctions взяли on отменили, fertilizers, поняли, then куда попали. Europeans Европейцы нет. followed the У них suit. бюрократия Then просто the US работает. simply cancelled these sanctions, Как but the журнала Europeans didn't because, you know, their «Намедница», bureaucracy 17 Поэтому is все working понимают, like the millstone что at a mill глупость of the 17th century. They understand that that's открутить назад silly, but they уже сложно cannot по бюрократическим соображениям. backtrack Ну, так due to вот. bureaucratic concerns. Повторю, Россия готова I внести свой reiterate, вклад в Russia stands балансировку willing мировых to рынков make its own сельхозпродукции. contribution to Мы, rebalancing the конечно, world agricultural markets. приветствуем открытость к And диалогу по we этому take вопросу note со стороны коллег that из our ООН, которые colleagues from the UN понимают are остроту open глобальной проблемы продовольствия. to engage in a Предметом для dialogue on this issue такого because they разговора understand может the быть acuteness of the создание global food problem. нормальных условий We could talk логистических, in the course of this финансовых, discussion транспортных для about creating наращивания normal российского conditions экспорта продуктов from the питания point of view и of удобрений.
logistics, finance and transport to
boost Russian exports of food and fertilizers. Unfortunately, there are many speculations about other matter, about Ukrainian supplies of food to the world markets. We're not preventing these supplies because we were not the ones to plant mines around the Black Sea ports. They can demine that, and we will ensure the security of these vessels. No doubt about that. But the U.S. Department of Agriculture estimates that it's 6 million tons of wheat. We believe it's 5 million, another 7 tons of corn. But, 800 million tons of wheat is produced across the world, so 5 million is a drop in the bucket. Moreover, there are opportunities to export that. We can do that through the Black Sea ports, through Belarus, through Poland, through Romania. There are paths, there are 5 or 6 routes that can be used. So we are not the ones to blame. It's about how reasonable the people sitting in Kyiv are. It's up to them to decide. And they shouldn't listen to their foreign masters from the other side of the ocean. But there's another threat that it's going to be exacerbated. Colleagues, the world right now is undergoing fundamental shifts. International institutions are breaking down or malfunctioning. Security guarantees are losing value. The West has categorically refused to implement responsibilities it had assumed in the past, and it was simply impossible. And the current conditions amid the rising risks and threats. Russia's decision to start the special military operation was forced and absolutely necessary, very difficult. This is a decision which is our sovereign right because it's based on the UN Charter, which says that we have the right to protect our security. This decision seeks to protect citizens of the Donbas republics who for 8 years have been suffering from genocide carried out by the Kyiv regime and neo-Nazis under full protection from the West. The West is trying to protect its military power of Ukraine, pumping Ukraine full with arms, weapons and military advisors, and they continue to do so. And as for economic development and the welfare of people who live there, they don't give two hoots about that. But they spare no money on creating a NATO springboard in the West against Russia or on fueling aggression, hatred and Russophobia. Right now, our soldiers and officers and the militiamen from Donbas are fighting on their land, protecting Russia's right to free and safe development as a multinational country that determines its future on its own, based on its history, culture and traditions. We reject any attempts at imposing on us fake values of dehumanization and moral depravity. All goals of the special military operation will be accomplished, which is reinforced by the courage and heroic actions of our warriors, by the consolidation of Russian society, whose support inspires strength and confidence in our army and navy, by the understanding of the truth and historic justice of our cause of building a strong sovereign Russia. I would like to emphasize that in the 21st century, sovereignty cannot be partial nor fragmentary. All of its elements are equally important. They strengthen and complement one another. That's why it's not just important to protect our political sovereignty and national identity. We should also reinforce everything that underlies our economic autonomy, our financial, human, technological self-sufficiency and independence. The very framework of Western sanctions is based on the false erroneous assumption that Russian economy is not sovereign, that it's critically vulnerable, and they were so caught up in spreading the myths about Russia's backwardness and the weakness of our position in the world economy and trade that they came to believe their own inventions.
попросту They игнорировали were реальные simply факты. ignoring real То, как facts. изменилась наша страна за последние They годы. were ignoring how much И our какие перемены, country и такие has перемены changed over the результат recent нашей years. плановой And these работы changes по were brought созданию about by устойчивой our careful макроэкономической planning, конструкции, по aimed обеспечению at продовольственной building безопасности, a sustainable реализации программ macroeconomic импортозамещения, environment формированию to собственной ensure платежной системы food и security, так далее. implement import Конечно, substitution, build our санкционные own payment ограничения system, and поставили so on and перед so страной forth. Yes, много непростых sanctions задач. and restrictions Часть have предприятий put продолжает a испытывать great number проблемы of с tasks in комплектующими. front of us. Целый Some ряд технологических enterprises are решений стали suffering due to недоступны для shortages of наших spare компаний. parts. Some technological solutions are no longer available to our companies. Logistics has been disrupted. On the other hand, this is opening up new opportunities to us. It's often said, but it's the truth. This is an incentive to build an economy which can boast true, genuine, technological, manufacturing, human, scientific sovereignty. This comprehensive task can be accomplished in one go. We have to work on a systemic basis, oriented into the future, and this is the path Russia has chosen, pursuing long-term plans for the development of economic industries, reinforcing our social security, and the current tests can make some corrections and amendments to these plans, but the strategic direction is going to be the same. I would like to dwell today on the key principles that are going to underlie our country and our economy. The first principle is openness. Truly sovereign countries are always willing to engage in equal partnership and to make a contribution of their own to global development, whereas those who are weak and vulnerable are usually involved in searching for enemies and imposing xenophobia, or they completely lose their identity and autonomy, blindly following in the wake of their sovereign. Russia, even though our Western friends want us to do that desperately, is never going to choose the path of self-isolation altogether. On the contrary, we are going to expand our engagement with everyone who is interested, and there are many who want that. I'm not going to name them, but this is the overwhelming number of people on earth. I'm not going to name all these countries who want to work with us. Everyone knows them. I'm not going to make a revelation if I say that everyone who wants to work with Russia comes under brazen pressure from the US. Sometimes it comes down to direct threats. But this blackmail is of little import. If we're talking about countries that are headed by true leaders who make a very clear distinction between national interests and interests of other players. And Russia is going to build economic cooperation with these countries, promoting new projects, and we are certainly going to work with Western companies who, despite the unprecedented armed twisting, continue to retain successful presence in the Russian market. International cooperation will develop on the solid and predictable foundation of building a convenient and independent payment infrastructure in national currencies, and to help our companies with logistics and cooperation, we develop transport corridors, increasing the throughput capacity of railroads, the transshipment capacity of ports in the Arctic, in the west and the south, in particular in the Azov and the Black Sea and Caspian basins. They are going to be the most important part of the north-south corridors that is going to create a sustainable channel of communications with the Middle East and South Asia. We hope that the flow of cargo will begin to grow steadily very soon over these corridors. But it's not just international trade that's important. Russia wants and is willing to develop scientific, technological, cultural, humanitarian and sport-based cooperation based on the principle of equality and mutual respect, and we will aspire to responsible leadership in all of these domains. The second principle for our long-term development is reliance on entrepreneurial initiative. Each and every private initiative that seeks to benefit Russia should get maximum support. The pandemic and the current developments have once again demonstrated to us the importance of flexibility and economic liberties. Private business, even amid harsh conditions, has shown that it's willing and ready to compete in the global markets, and they adapt to the shifting environment
thanks to private business, we will continue to alleviate administrative pressure. From 2016 to 2018, we had a moratorium on scheduled inspections of small enterprises. It was later extended until the end of 2022. In 2020, this moratorium was expanded to cover mid-sized enterprises, and moreover, the number of surprise inspections was brought down fourfold. We made a step further. In March this year, we've decided to forego planned and scheduled inspections of all entrepreneurs, regardless of the size of their business, with one condition: their activity should not be tied to a high risk of dealing damage and harm to citizens and the environment. And the number of scheduled inspections as compared to last year has decreased 6 times. Why am I talking about that in such detail? Because since the moratorium was introduced, the number of breaches by entrepreneurs, rather than go up, went down. It testifies to the maturity and responsibility of the Russian business. Rather than being compelled to comply with norms and requirements, it should be incentivized to do so. And that means that we can make another radical step. On a permanent basis, we can forego most inspections for the whole of Russian business if its activities are not carrying a high risk of dealing damage. Everyone understands for quite some time there is no need to go around and inspect each and every one. We need a risk-oriented approach, and I request the government to set the concrete parameters for such a reform in the coming months. Another sensitive issue for our business, it is also an issue of national security and economic sustainability. In order to decrease and minimize any type of abuse, any loopholes that allow exerting pressure on entrepreneurs, we are consistent in removing and abolishing vague norms of criminal legislation with regard to so-called economic crimes. In March, a law was signed according to which criminal charges against entrepreneurs that are tax-related will only be brought at the initiative of the tax service, and very soon a draft law is going to be adopted on the statute of limitations and also on the dismissal of criminal charges once the tax arrears have been paid in full. And we have also need in decriminalizing a number of other economic crimes, such as those related to working without a license or without accreditation. This is a very fine issue due to the illegitimate actions of our Western partners. They refuse us these licenses. In these types of situations, our government agencies should not, push our companies towards crimes. You understand what kind of the situation we're in. And those who work in small and medium enterprises, the license runs out, and the Western companies are not extending these licenses, so what are they to do? Are they to shut down their business? Of course not. Moreover, we should think about increasing the threshold for responsibility in case of arrears in customs and other obligatory payments. Moreover, it's been very long since we updated the parameters for defining bigger damage and particularly big damages despite the inflation, and also there is a mismatch. The accumulated inflation is around 50%, and there's no update for a very long time. We also need to revisit the grounds for detention against entrepreneurs and also set the deadlines for pre-trial investigations. We understand that these norms are very often resorted to when there is no objective necessity to do so. As a result, some companies have to suspend their activities or outright shut down, and this incurs losses. They can lose their market standing, jobs, their goodwill and authority and reputation of their leaders. And I would like to draw the attention of our law enforcement agencies to this
matter, they need to put an end to this practice, and I would like to request the government to work together with the Supreme Court to draft the requisite amendments to the legislation, and I would like them to do that before October the 1st this year. On an additional note, through the Security Council, I have instructed to carry out a special analysis of the cases when criminal charges are brought but do not reach trial, and the number of such cases has significantly grown over the last year. Everyone understands why this happens very often. There are no sufficient grounds to bring charges. Sometimes these charges are used to exert pressure on individuals or companies. We'll talk about additional measures, and we'll talk about how to organize the activities of our law enforcement agencies. No doubt, modern business environment is facilitated by regional management teams. At SPIF, as a tradition, I take note of those Russian regions that have achieved great headway in national investment climate score that's prepared by the Strategic Initiative Agency. We have certain changes in the first three rankers, Moscow and Tatarstan this year, and their still leaders are joined by the Moscow region, jumped to the third place from the 8th place. Among the top rankers are Tula, Nizhny Novgorod, two men, Novgorod, Sakhalin, region St. Petersburg and Bashkortostan. On a particular note, I would like to take note of the regions that have made most progress. These are Kurgan region by 36 positions, Perm and Altai Krai by 26 positions, and Ingushetia by 24 positions, and Ivanovo region that has risen 17 positions. I would like to offer my congratulations to my colleagues from these regions, and I would like to say thank you to them. The federal government is also paying particular attention to supporting business initiatives of our citizens in small cities and remote areas and rural areas. And the same goes for the regional and municipal level. And we have some success stories, such as software, environmentally friendly goods, self-made products across the country that are being sold through Russian marketplaces, online marketplaces. We need to create new opportunities, implement new models of trade, including e-trade platforms. We need to bring down logistics, transport, and other types of costs, in particular through the modernized offices of the Post of Russia. We have to help the employers of small companies, self-employed citizens, novice entrepreneurs. We have to help them get additional skills and competencies. We have the relevant measures that target small towns, rural areas, and remote areas and territories, and I would like to enter them as a special category into the national project on SMEs. I would like to address the owners and the heads of big companies and top managers, colleagues, friends. Genuine, solid success, sense of dignity, and self-respect only come when you tie your future and the future of your children to your country, to your homeland. Мы со многими поддерживаем отношения в течение длительного времени, и я знаю настроение многих наших for many years, and I know the sentiments of many companies, heads, and owners, and it's from you that I've heard on many occasions that business is more than just making money. It's about improving the lives around you. It's about contributing to the development of your cities, your regions, your countries, and serving your people and society. This cannot be replaced by anything else. This is the very essence of business. And the recent developments only vindicate that. It's safe at home. And those who chose not to listen to this obvious message lost hundreds, if not billions, hundreds of millions, if not billions of dollars in the West. And that's how this safe haven for capital turned out to be.
once again, addressing colleagues who are here in the hall and those who are not here, I would like to call on you not to fall into the same trap again, because our country boasts a huge potential. And there is a host of issues that need to be addressed at home. Invest at home. Invest into new enterprises and jobs, and tourist infrastructure, support schools, universities, healthcare, social security system, culture and sport. I know that you are doing that, many of you. But I would like to emphasize that once again. That was the high understanding of their lofty mission by the Bakrushins, Morozovs, Shukins, Rabushinskis, Akturins, Galevs, Afanayevs, Matsiyevs, Mamontov, Tretyakov, Arsenov, Dadashev, Achieve, many Russian, Tatar, Buryat, Chechen, Dagestan, Yakutian, Ossetian, Jewish, Armenian, merchant and entrepreneurial families and representatives of other peoples of the multinational Russia. And these people have entered their names into the annals of our history. Incidentally, on a particular note, I would like to highlight the following. For possible successors of the capital, I don't know what's more important, the money they get, the property, or maybe the goodwill, the good name, and the contribution of their forefathers to their country's future. It's not going to be squandered by anyone. Pardon this expression. And the good name is going to be with the descendants. It's going to follow them from many generations to many generations. It's going to be a better support than money and property. Distinguished colleagues, the third principle of our long-term development is a responsible and well-balanced macroeconomic policy. It's precisely this policy that has allowed us to withstand the unprecedented sanction pressure. And this policy is important not just to respond to the current threats, but in the long run as well. We're not going to relive the tragic experience of our Western colleagues who have set off the inflation spiral and thrown their finance into disarray. Our goal is to develop our economy steadily for many years to come, decrease the inflation burden for citizens and business, and achieving the long and mid-term target of inflation. We want 4%. I started with the inflation figures, but the goal is the same. It's 4%. I've already instructed the government to draft proposals on the new fiscal rules that seeks to ensure the predictability of our fiscal policy and to create the most favorable environment to use the external economic conditions to our advantage. Which basis for the welfare of our citizens. Yes, some companies are committing suicide. We see that some companies have this suicidal sentiment. And it would be senseless to sterilize the money supplied with their help. But the main principle is to spend how much you earn. And this principle is peremptory. It's always there. The fourth principle is social justice. Economic growth, business initiative, industrial capabilities, scientific and technological potential of Russia should translate into social advancement. And this development should lead to decreasing inequality rather than exacerbating it, as it happens in some countries. We are not champions or the leaders in addressing these tasks. The issue still stands, but still, decreasing poverty and inequality comes through greater demand on domestic produce, through increasing the potential of our regions, through creating new jobs where they're most needed. This is the determining condition
condition for further economic development. The positive dynamics and real wages of our citizens and lower poverty level, these are the main fruits that testify to the efficiency of our government. And we need to improve and to address the objective difficulties. This year, this is the task set forth before the government, and we have to protect the most vulnerable groups, pensioners and families with children, those who found themselves in dire straits. On a yearly basis, pensions are growing at a rate superior to the inflation rate. This year, they were increased twice, and starting from June the 1st by additional 10%. Together with pensions by 10%, we've increased the minimum wages as well as the subsistence level to which many other social benefits and payments are tied, and they will have to increase accordingly, which is going to directly affect for better the income of around 15 million people. Over the recent years, we have set in place a comprehensive system to support low-income families with children, and women can get support from pregnancy until their children reach 17 years. The welfare of people and their well-being is an important factor of demographic development given the negative demographic waves that are overlapping. In April this year, fewer than 100,000 children were born. That's by 13% less than in April 2020, and I would like to ask the chairman of the Russian government to personally oversee the development of additional measures to support families with children. They need to be comprehensive and commensurate with the magnitude of these demographic challenges we are up against. The future of Russia lies with families with 2, 3 and more children, so it's not just about direct financial support. We need to target and tie to the needs of these families with children everything, the healthcare system, education system, and the rest that affects our quality of life. And this is precisely the goal pursued by the National Social Initiative, implemented by regional teams and the Agency for Strategic Initiative. Together this autumn we are going to take stock of the standards of living, to get the best practices and spread them. The fifth principle is the accelerated development of our infrastructure. We've already increased direct budget expenditure on reinforcing our transport network, and starting next year we are going to build the main roads at the federal and regional level. Within 5 years, no less than 85% of these roads should be rebuilt to comply with standards. We are actively deploying such a new tool as infrastructure budget loans provided for 15 years at 3% rate, and the demand is running far higher than initially anticipated. Our regions can both carefully thought through promising projects which we cannot delay. We'll think what we can do. Last night we had a lengthy discussion about that, and we think this is a very good instrument. On a particular note, we need to modernize the utilities sector, and there are many problems there. This is a chronically underfunded sector to the tune of 4.5 trillion rubles. 40% of networks have to be changed, hence low efficiency, big losses, and no less than 3% of networks go into obsolescence, become dilapidated on a yearly basis, and just 2% are changed, and this situation is getting worse year in, year out. That's why we need to consolidate resources and launch a comprehensive program to modernize the utility sector. It should be synchronized with our plans for infrastructural development and overhaul of housing. We need to cardinally improve the situation, and we need to steadily bring down the share of dilapidated and obsolete networks. We should also address the issue of substandard living, and we'll talk about that in detail with governors during the session of the Bureau of the State Council next week. I also suggest that we boost the resources to create a favorable
urban environment in small towns and historical settlements. It's a good program, and we believe we need to allocate additional 10 billion rubles on a yearly basis in 2023-2024 to these ends. Additional money is going to be allocated to develop the Russian Far East. I would like to request the government to allocate special limits and set special conditions for these, and under the infrastructure budget loans program and the modernization of the utilities program, our special priority is the comprehensive development of rural territories, because people who live in rural areas feed the country and they need comfortable, decent living conditions. So, I request the government in this regard to allocate additional funds for the relevant state and government program. The financial source for that can come from export fees levied on the sales of agricultural goods. It's a constant source, yes, it can be volatile, but it's going to be on a permanent basis. So, separately, I suggest we should expand the programs for rebuilding and modernizing rural housing, cultural houses, and regional theaters and museums, allocating 6 billion rubles for these ends in 2023-2024. Of particular importance, as I said, well, I'm going to give you a very good example. I gave medals to heroes of labor. One of them was Mr. Mikhailov from Yakutia. During the closed-door meetings, he asked to help with the building a culture center at his settlement, and will help him. But people at all levels say that this is a relevant matter. Let me digress a little bit. I think it's perfectly acceptable here, because the holiday season is starting in Russia. You're in, you're out. An increasing number of tourists are trying to reach the marvelous natural spots across our country in national parks and natural reserves. Our estimates say that this year the tourist flow is going to be more than 12 million people, and it's very important that government agencies, businesses and tourists know what's acceptable, what's not, where tourist facilities can be built and where it's categorically forbidden because it creates risks for fragile, unique ecosystems. The State Duma is currently considering a draft law which is aimed at regulating the organization of tourism in specially protected territories. We need to create a civilized foundation for such activities, and in this regard I would like to say that all decisions taken in this domain have to be carefully thought through, they have to be considered very cautiously. On a particular note, I would like to say how important it is to preserve and protect Lake Baikal, and this is precisely the objective of our unique comprehensive development project for the city of Baikal. It should be the example of rational, environmentally friendly economic activity we need, not just to liquidate and neutralize the accumulated damage done by the Baikal paper and pulp factory. We need to elevate the city to a new level of life. It should be the flame bearer of Russian environmental tourism. This project should be based on cutting-edge technologies and environmentally friendly energy sources. We will use clean technologies and environmentally modernize our enterprises, decrease the atmospheric pollution. We need to create circular economy projects, green projects, preserve the climate, and this is something I spoke about at this forum last year. And we also come down to the sixth cross-cutting principle of our development, which is the achievement of technological sovereignty. We need to create an integral system for economic development that is not dependent on foreign institutions. We have to build all spheres of life on a new level of technological quality, and we should not be just belly users. We have to have technological keys to building goods and services of new generations. Over the recent years, we've been paying a great deal of attention to import substitutions, and we've made some great headway in agriculture, in defense, and medicine, and in many other
things. We've got many discussions on that. But import substitution is no silver bullet. It's no universal solution. Should we blindly emulate others? Should we try to replace these goods and services with copies, albeit with good ones? We will always be catching up, and we have to be one step ahead. We have to create our own competitive technologies, goods and services which can set the new world standards. In this regard, I would like to remind you that Sergei Korolev chose not to blindly copy and partially improve on the trophy rockets. He saw into the future, and he came up with a unique package system when building the R-7 rocket, thereby paving the way to outer space for humanity, and he set the standards for many decades to come. And that was the principle of the founders of many Soviet scientific programs who looked ahead. And based on this groundwork, our researchers are trading and striding forth. Thanks to them, Russia boasts hypersonic weapons, and that's unprecedented. No other countries have that. Rosatom still is retaining the leading edge in nuclear-powered technologies and icebreakers. We have cutting-edge solutions in AI and big data, the best in the world. This technological development is the cross-cutting dimension which is going to determine the future of not just the next 10 years, but also the 21st century. And it's in detail that we're going to talk about this techno-economics at the next session of the Soviet on strategic development. And of course, we need new managerial solutions to develop engineering, education, the transfer of scientific achievements. They have to translate into real economy. They have to be provided with financial resources, and we'll talk about the cross-cutting foundational technologies as well as about the digital transformation of whole sectors. Of course, we cannot produce everything. It's impossible, and we do not need that. But we need to have the critically important technologies. So, should we require it, we should be able to set up our own production of any goods or services on our own basis within a very short time frame. And this is what we did with the coronavirus vaccine, and right now we've done that for many other products and services. To cite an example, once the responsible partners of Kamaz left the Russian market, this niche was occupied by Russian producers, and it's not just about the spare parts. There are also very good prospects for line haul, transport, and heavy trucks. I would also like to take note of the MIA payment system, which successfully replaced Visa and MasterCard in the domestic market. It's currently steadily increasing its geographic scope, achieving international recognition. Another example, the St. Petersburg tractor plant, its foreign partner, refused to provide motors and provide technical maintenance. Instead, Yaroslavl and Tutaev motor producers boosted supply chains, and right now in March, April, St. Petersburg tractor plant achieved record highs in production levels. And there are many other positive practices like that, and they are becoming increasingly numerous. I reiterate, Russia builds human, scientific and technological foundation to create any products that is particularly relevant, including appliances and construction and industrial and service equipment. Right now we need to boost capacities to set up production lines within a very short time frame, and of course we need prepared production capacities and facilities. So I instruct the government by autumn to present the key parameters for new industrial clusters. In this domain, what's important is funding. In these clusters, entrepreneurs should have access to long-term, affordable loans, up to at least 10 years, and at no more than 7% interest rate in rubles. And we've spoken about that with the economic
division of the government. Everyone agrees we'll do that. Secondly, taxation. In these clusters, the semi-fixed taxes should be at a low level, including insurance payments. The third avenue to pursue is supporting production at the earliest stages when building the package of orders, providing subsidies to get the products from these enterprises. It's going to be difficult, but I think subsidies will be required. We have to work this through. Fourth, facilitated administrative regime. There should be no no inspections or little, very few. And the same goes for taxation and customs monitoring should be very light and not cumbersome. Fifth, we need to create guaranteed long-term demand for this innovative production produced and reaching the market. We need a preferential regime for these industrial clusters, and it's going to be in force starting from January the 1st, 2023. I would like to say in this regard that the new poles of growth and the existing one should engage small business, for enterprises, for small organizations. It's important to see where you're going, to see the prospects, and that's why I would like to ask the government to work together with the SMEs Corporation as well as with our biggest companies to launch the tool of long-term contracts with state-sponsored companies and small and medium enterprises, because this will guarantee the demand for the goods produced by these entrepreneurs. This will help them expand their current production capacities or create new ones. We have already decreased the time frames for building industrial facilities. We have removed cumbersome procedures, but there are some margins for improvement, especially if you start from scratch. It takes from 18 months to 3 years, and if you want to buy ready-made industrial facilities, still the interest rates are very high. That's why I suggest we launch a new instrument, namely the industrial mortgage. I am referring to concessional long-term rates loans at 5% on a yearly basis, and these mortgage loans will be provided to enterprises who would like to buy ready-made industrial facilities for production, and I would like the government not to tarry to hammer out the details with the banking sector so that it takes up as soon as possible in a fully fledged manner. Distinguished friends, the rate and magnitude of changes happening to the global economy, to the finance and to the international relations are growing. Increasingly pronounced is the shift from globalization in favor of a multipolar growth model. The birth of a new world order is an arduous process. We are yet to face many new challenges, risks and factors which it is impossible to predict as of now. But it's evident that the rules, the very essence of the new world order, will be set by strong sovereign nations. Those who are not following in someone else's footsteps. Only strong nations can make contribution to the emergence of this new nascent world order. Otherwise, they will be relegated to the status of a disenfranchised colony of someone else. They need to strike forth, listen to the voice of time, change. And for that end, they should demonstrate national will and resoluteness. Russia is entering this era as a powerful sovereign nation. We are certain to use the colossal opportunities that are currently opening up in front of us. We'll get even stronger. Thank you for your attention. Спасибо, Владимир Владимирович. Очень хочется сказать, что в таком исчерпывающем
выступлении исчерпывающем анализе нам больше не осталось о чем поговорить, потому что вы ответили на все вопросы, но вопросы все равно остаются, и мы к ним обязательно приступим. А сейчас я попрошу Касым-Жомарта Кемелевича пройти к этому пюпитру и поделиться с нами своим видением процессов, происходящих в вашей стране, в нашей стране, в отношениях наших стран и в мире. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума, поздравляю всех со столь значимым событием, проведением юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума. Благодарю Владимира Владимировича за приглашение, теплый и радушный прием в культурной столице России. За четверть века Петербургский форум заслуженно обрел статус авторитетной экспертной платформы и занял достойное место среди других мировых дискуссионных площадок. Наша встреча проходит в особой ситуации повышенной политической и экономической турбулентности, глобальные потрясения, связанные с пандемией, и нарастанием геополитической напряженности привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками. Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы. Сдерживающими факторами экономического роста стали изменения климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений. Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии Восток-Запад, Север-Юг. Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Актуальная задача сопряжения евразийской интеграции с китайской концепцией «один пояс, один путь». Как вам известно, в Казахстане сейчас осуществляются масштабные политические и экономические реформы. Они направлены на перезагрузку государственного управления и строительство справедливого нового Казахстана. Наши усилия ориентированы на то, чтобы рост экономики пропорционально влиял на повышение благосостояния граждан. Мы нацелены на устойчивое развитие торгово-экономических связей, открытие новых производств, создание условий для роста человеческого капитала и внедрения инвестиций. В рамках масштабной модернизации страны идет выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции. Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства. На мой взгляд, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты, сотрудничество и сформировать будущие точки роста наших экономик. Наряду с этим следует всегда помнить о важнейшей задаче обеспечения международной и региональной безопасности. Поэтому далее я хотел бы обратить ваше внимание на следующие моменты. Первое.
как я уже сказал, укрепление потенциала Евразийского экономического союза. Эта задача остается актуальной для нас. Совокупный объем экономик всех государств Союза составляет сейчас более $2 триллионов. Это огромный рынок со свободным движением товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Во всяком случае, так должно быть. Несмотря на пандемию и геополитические потрясения, сотрудничество в рамках Союза продолжает последовательно укрепляться. Объем взаимной торговли в прошлом году достиг максимума за весь период функционирования Союза и составил порядка $73 миллиардов, что на треть больше показателя предыдущего года. В рамках этого объединения ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия. В прошлом году взаимный товарооборот двух стран вырос почти на треть, достиг более $24 миллиардов. Это рекордные для нас цифры. В текущем году положительная динамика сохраняется. За первый квартал этого года объем товарооборота вырос на более чем 12%. На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках Евразийского экономического союза с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые, честно говоря, вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную, я бы сказал бы проактивную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии и Ближнего Востока. Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некого буферного рынка. В целом, конечный успех евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии. Казахстан и Россия могут вывести на качественно новый уровень промышленную кооперацию. У нас есть специальный план, программа промышленной кооперации в новых условиях. Инвесторам из России будут предоставляться промышленные площадки, соответствующие инфраструктуры и создаваться благоприятный инвестиционный климат. В принципе, это уже делается. Особая актуальность в текущих реалиях приобретает полноценная реализация сельскохозяйственного потенциала наших стран. Согласно данным ФАО, обеспеченности сельхозхозяйственными землями Россия и Казахстан занимают лидирующие позиции в мировом масштабе. Данный факт приобретает особую актуальность в свете ухудшения глобальной продовольственной безопасности. По данным Организации Объединенных Наций, в этом году количество голодающих вырастет с 270 до 323 миллионов человек. Снабжение населения качественными, безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания и внутренней стабильности. Для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая, конечно же, Евразийский экономический союз, с учетом потребностей и интересов всех государственных участников. Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере. Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – это наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан. Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами, о чем сегодня убедительно сказал президент России. Второе. Считаю важным продолжить процесс расширения торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями. На полях Петербургского форума, как я знаю, заинтересована
As I know, the participants are discussing the greater Eurasian partnership. This initiative was put forward by the Russian Federation. It is designed to create a common area for equal cooperation between countries and regional organizations. Therefore, we are in favor of creating a greater Eurasian partnership. This year, Kazakhstan is the president of the CIS. We have a successful experience of leading this organization, and I would like to say that the multilateral instruments for multilateral dialogues are very important, and I believe that the CIS can serve as a useful platform for implementing projects such as the Greater Eurasian Partnership. At the same time, the SCO-ASEAN Eurasian Economic Union can become an integral part of a Greater Eurasian community. Traditionally friendly countries such as China, India, the Middle East countries, South and Southeast Asia, these countries can become important investors to the economies of our region. China has already become the most important trade and economic partner for our country. This country invested over $23 billion over the last 15 years. Therefore, deepening bilateral and multilateral cooperation with China is very important for our country. Political cooperation is important, as well as economic aspects. We need to tighten direct channels between businesses to build new transport and logistics corridors. And today, on this forum, I met Russian representatives of other interested states. We pay a specific attention to discussing these issues. It also looks promising to create a pool of cutting-edge technological projects and reliable transport logistics chains to create new opportunities for the economic growth for both our countries. Thirdly, Kazakhstan has always stood in favor of international efforts aimed at combating the climate change. We will give more and more weight for the green investments and to the relevant projects. Environmental problems are global. Almost all the countries of the world were affected, including Kazakhstan. Last year, because of drought and problems with the river supply water from the river, we have the problems at the Zhayik region in our country. I believe that such long-term challenges must be dealt with jointly. I believe that we need to think of the closed loop, the so-called circular economy. And we are working on decreasing our dependence on energy. We develop renewable sources of energy and fight against energy losses. Industrial ties between our countries and geography dictates that it is necessary for us to unite efforts in this strategically important sphere. I hope that together we can come up with reliable approaches and to identify concrete measures to achieve sustainable results. Fourth, a sustainable source of economic growth is, of course, a qualitative human capital and a constructive intercultural dialogue. As part of the International Decade of Reapproaching of Cultures declared at the UN, we will continue to make efforts to increase cultural diversity and to promote intercultural dialogue internationally. In September this year, our capital will host the traditional meeting of world religions, and we would like to invite religion personalities from Russia to take part in this forum. We are actively changing the system of higher education involving leading international universities, including Russian universities. We deepen educational ties. This is of particular importance in order to strengthen
traditions of Russia-Kazakhstan cooperation. I'm confident that a successful implementation of educational and cultural initiatives will help to make a significant contribution to sustainable economic development of our countries. Distinguished participants, Kazakhstan firmly believes that Eurasia is our common house and the states of our continent must closely cooperate together. We are convinced that a peaceful, stable, economically strong Eurasia will be an important factor to an inclusive global growth. We believe that this important discussion platform that brings together high-level experts has huge potential to find productive ideas aimed at normalizing the international situation and bringing back the world economy to the positive dynamics. Thank you very much. Спасибо, спасибо большое, Касым-Жомарт Кемелевич. Евразия действительно наш. Здесь пока переговоры. Евразия действительно наш общий дом. Очень хочется, чтобы этот дом был и безопасным, и процветающим с Божьей помощью и общими усилиями. Сейчас мы обратимся к Африке. У нас есть видеообращение от президента Египта Абдулла Фатаха Халила Ас-Сиси. Пожалуйста, можно вот на экраны его запустить? Спасибо. In the name of God, the distinguished President of the Russian Federation, Vladimir Putin, ladies and gentlemen, dear participants, first of all, I would like to congratulate His Excellency President Putin with the anniversary forum. Since its first session in 1997, has already become an important platform for the business community to cooperate, has become an outstanding economic event, which discusses the main economic problems that developing markets and the rest of the world face. Ladies and gentlemen, the Arab Republic of Egypt takes part in the 25th St. Petersburg International Economic Forum as a guest country, which attests to a privileged level of Russia-Egypt economic relations that has emerged over the past few years. This year, the forum is held amid unprecedented economic and political strategic challenges. I hope that the results of the forum will help to find effective solutions to current problems and will help to overcome, to mitigate the world economic crisis that hit many countries in the world, including the developing countries. At the same time, it is necessary to take into the account the concerns of all countries that will help to ensure security and well-being of peoples and help to achieve long-term understanding on political issues. This will lay beneficial foundation for the economy, the global economy to grow. It's very important in the post-COVID environment because the pandemic demanded us to devote many financial resources, and our economic development was slowed down. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity and stress that Egypt is proud that it has formed relations of solid friendship with Russia. And we have formed these relations over the last few years in the most important areas of economy, in the interest of increasing well-being of our peoples. Over the past years, the Arab Republic of Egypt and the Russian Federation were part of large, ambitious projects, which attests to the aspiration of our peoples to ensure further economic progress. Maybe one of the most important projects, perhaps, is the building of the Adaba nuclear power station.
which is in line with the national Egyptian strategy in terms of national projects using the renewables. We can also name the Russian industrial zone as part of the Suez Canal economic zone, and this project will be an important indicator of economic growth in Africa. The development of Egyptian railroads and other joint projects are important because they benefit both our countries. Ladies and gentlemen, it's well known that over the past decades, Egypt lived through important historic events, and it seriously influenced the well-being of our citizens, and our people managed to overcome the crisis thanks to the very concrete strategy for development based on investments, first and foremost investments in human capital, in ordinary Egyptians. It helped to unlock their creative potential. On this basis, Egypt developed the 2030 conception, a long-term strategy to ensure social economic development and environment protection. On the basis of this conception, the Egyptian government decided to improve and modernize the legal basis in order to attract investments. As a result, Egypt ranked first among African countries that draw the foreign investments, and Egypt has become one of the few countries in the world that reached significant economic growth of 3.2% in 2021, despite the negative influence of the COVID-19 pandemic on the world economy. Currently, we expect our national economy to grow at a tempo of 5.5% in this financial year. Non-petroleum exports of our country raised to $32 billion. Egypt also reached certain successes in implementing the strategy amid expanding internal potential, domestic potential, in re-implementing agricultural projects by increasing the agricultural areas by 2 million. In addition, we are implementing ambitious transport communication projects. We're building dozens of kilometers of new roads and developing infrastructure. And this regards the high-speed train project that would connect the Red and the Mediterranean Seas, and it will increase the world trade routes. I would like also to add to this list a number of industrial projects, including the projects on green energy that are being implemented in Egypt. Despite the aforementioned steps, we have recently faced the economic crisis provoked by the COVID-19 pandemic, and the whole world is steadily overcoming the consequences of this crisis. At the same time, we are facing another economic crisis, which negatively affected the economic growth and budgets of different countries. As a result, we've seen the growth of prices on fuel, and we saw the depreciation of national currency. It's led to the disruption of supply chains, disruptions in civil aviation and other areas of Egyptian economy. First and foremost in tourism and insurance. In order to overcome this global crisis, we need to unite our efforts to coordinate our steps in order to normalize the situation. In particular, it's important for the naval navigation, for restoring food supplies, grain, oils. We need to stabilize the global situation to reduce the consequences of economic crisis for those people who strive peace and development.
I would like to take this opportunity and to call on all the companies that are part of this forum to tap the huge potential and to invest in all the spheres, in all the areas of economy in Egypt. I would like to send best regards to the citizens of St. Petersburg, the city of wrestlers, who are very important for the city, and that city is the symbol of openness to the entire world. I would like to thank, in conclusion, His Excellency President Putin for his invitation that he sent to Egypt to take part in this forum as a guest country. I would like to wish the participants all the success. To all the brotherly nations, I would like to wish constructive, successful cooperation, prosperity and progress. I pray to the God to send us peace and stability, to prevent wars, to avoid social economic consequences of conflicts, to resort to dialogue, to the language of mutual understanding and peaceful coexistence. Thank you for your attention. Спасибо господину президенту Египта. Я думаю, что питерцам и ленинградцам сейчас особенно приятно по поводу таких теплых слов в адрес Санкт-Петербурга. Но нам осталось немножко до того, как начнется наша дискуссия. Как говорят, ожидания усугубляют желание. Нам осталось послушать видеообращение председателя КНР Си Цзиньпиня. Пожалуйста. Your Excellency President Vladimir Putin, ladies and gentlemen, dear friends. I want to thank President Putin for his kind invitation. It gives me great pleasure to join you again at the St. Petersburg International Economic Forum after 3 years. In February, President Putin visited China and attended the opening ceremony of the Beijing Winter Olympics. We had friendly exchanges and reached many important common understandings on expanding all-round bilateral practical cooperation and following a global governance philosophy that emphasizes extensive consultations, joint contribution and shared benefits. Currently, China-Russia cooperation is showing good momentum across the board. Two-way trade reached $65.8 billion in the first 5 months of this year and is expected to reach a new high for the whole year. This reflects the strong resilience and internal impetus of our bilateral cooperation. As a result of major changes and the pandemic, both unseen in the century, the world is entering a new phase of instability and transformation. Economic globalization is facing headwinds, the North-South gap keeps widening, and development cooperation is losing steam. All these are weighing down the already struggling world economy and posing unprecedented challenges to the implementation of the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development. As a nation, Chinese dictum goes, a wise man would always think about potential risks in a favorable situation and look for possible opportunities in times of adversity. Crises and opportunities come together, and a crisis overcome is an opportunity gained. For a crisis to be turned into an opportunity, confidence is the game changer. The more difficult things get, the greater the need grows to stay confident. Last year, I proposed the Global Development Initiative at the UN General Assembly. It has been warmly received and supported by the UN and other international organizations and some 100 countries in the world. At a time when the international community is so keen about achieving more equitable, sustainable and secure development, we should seize opportunities, meet challenges head-on, and work on the implementation of the GDI to build a shared future of peace and prosperity.
First, we need to foster an enabling environment for development. It is important that we follow true multilateralism, respect and support all countries' pursuit of development paths suited to their national conditions, build an open world economy, and increase the representation and voice of emerging markets and developing countries in global economic governance, with a view to making global development more balanced, coordinated and inclusive. Secondly, we need to strengthen development partnerships. It is important that we enhance North-South and South-South cooperation, pool cooperation resources, platforms and networks of development partnerships, and scale up development assistance in order to forge greater synergy for development and close the development gap. Third, we need to advance economic globalization. It is important that we strengthen soft connectivity of development policies and international rules and standards, reject attempts at decoupling, supply disruption, unilateral sanctions and maximum pressure, remove trade barriers, keep global industrial and supply chains stable, tackle the worsening food and energy crises, and revive the world economy. Fourth, we need to pursue innovation-driven development. It is important that we unlock the potential of innovation-driven growth, improve the rules and institutional environment for innovation, break down barriers to the flow of innovation factors, deepen exchanges and cooperation on innovation, facilitate deeper integration of science and technology into the economy, and make sure the fruits of innovations are shared by all. Ladies and gentlemen, friends, the fundamentals of the Chinese economy, its strong resilience, enormous potential and long-term sustainability remain unchanged. We have full confidence in China's economic development. China will continue to promote high-quality development, expand high-standard opening up with firm resolve and pursue high-quality Belt and Road cooperation. China stands ready to work with Russia and all other countries to explore development prospects, share growth opportunities, and make new contributions to deepening global development cooperation and building a community with a shared future for the mankind. Thank you all. Спасибо господину председателю. Приобщиться к китайской мудрости и узнать несколько новых китайских мудростей никогда не лишнее, тем более сейчас, когда, может быть, именно китайская мудрость будет полезна всему миру. Владимир Владимирович, я вам хотела показать одну вещь, специально с собой взяла. Вот такой сок, он раньше был весь цветной, неважно какой сок, здесь даже не видно какой бренд, хотя это расхожий бренд. А теперь вот видите, маленькая картинка, остальное белое. Почему? И это массово сейчас так. Потому что закончилась краска. Производитель краски для вот таких упаковок ушел из России. А теперь еще объявил о том, что уходит и производитель самих упаковок. Это я купила 2 недели назад, а сейчас уже и этого скоро не будет. И получится, что нам останется разливать, видимо, в бутылки или в 3-литровые банки, как в моем детстве, если не выяснится, что бутылки мы тоже не производим. Есть очень разные взгляды на это. Вы сегодня коснулись этого вопроса, да? Вот часть приехавших, значительная часть, большая, наверное, людей, которые сейчас в этом зале, они приехали сюда на Сапсане. Вот одни нам говорят, что до Сапсаны мы заменим китайскими, они еще лучше Siemens ушел, а другие говорят, да, мы научимся и будем делать сами. А я напомню, что у нас свои высокоскоростные поезда, R200, они, кажется, назывались, в 1984 году были запущены. В 1984 мне 4 годика было, еще школу не ходила. А мы уже, у нас были скоростные поезда, а больше нет. Это же грустно. А есть люди, которые говорят, что нет, что мы не сможем это заменить, что нам Сапсанов останется на пару лет, и потом мы просто откажемся от
высокоскоростного движения, то сделаем шаг назад с точки зрения того, к чему мы привыкли. И так по всем параметрам. Телефоны, компьютеры, все, к чему мы привыкли. Если нам придется от этого отказаться, это какой-то очень грустный, я бы сказала, душераздирающий грустный план. Может быть, есть другой план? Всегда при принятии любых решений нужно вычленять главное. Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее сейчас и будущим поколениям. Или иметь упаковку сегодня. Если у нас не будет суверенитета, у нас в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла, и продавать кругляк за границу. Это неизбежно. Я уже говорил об этом в своем выступлении. Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее. Но это не значит, что мы сегодня должны погружаться в ситуацию, когда мы должны вернуться на 30, 40, 50 лет назад. Что касается упаковки, я не думаю, что это такая сложная вещь, которую не смогут нам заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот промежуток, или не сможем сделать сами. Вы не видите, а Касым-Жомарт Кемелевич качает головой, наверное, смогут заменить. Вопрос совершенно не в этом. Вот мы говорим о импортозамещении. Я вот выступаю тоже сказал, здесь два слова просто добавлю, чтобы не занимать много времени, отвечать только на один вопрос. Вопрос не в импортозамещении. Вопрос в том, чтобы формировать собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школах. Упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий. Ведь этого не давали раньше, несмотря на безоблачные отношения наши с западными партнерами предыдущие десятилетия. В этом же проблема. Когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут же ввинчивают какие-то санкции, ограничения. В этом вся проблема. Поэтому мы должны настроить себя именно на это. И иметь возможность производить и воспроизводить критически важные технологии на базе того, о чем я сказал. А на этой базе мы всегда сможем воспроизводить товары, о которых вы упомянули, и упаковки, и телефоны, и смартфоны. Вот если мы поймем вот это и будем настраиваться на решение фундаментальных задач, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно. Повторю еще раз, на это место придут и приходят уже другие. Те, кто производит эту упаковку, те производят краску, да и краску мы тоже начинаем производить, и другие товары широкого потребления, и товары, связанные с промышленным применением в широком смысле этого слова. Да все мы сможем сделать. Здесь у меня просто нет никаких сомнений. Да, что-то будет утрачено, что-то возобновлено, что-то будет сделано на новой базе, на гораздо более совершенной, так как это происходило до сих пор. Поэтому, если мы говорим об импортозамещении, что-то мы заместим, ну а что-то нужно было делать на совершенно новой, перспективной базе собственного производства. Спасибо. Вы хотели добавить, господин Тисин? Думаю, что здесь все понятно, и очень интересному выступлению Владимира Владимировича можно понять, что он в настоящее время уже рассуждает, так сказать, категориями исторической перспективы, и, как всегда. И тут, конечно, не до пакетиков для сока. Действительно, это небольшая проблема, свято место
And indeed, if there is an exciting and lucrative business, it will always be taken, and there will always be partners to come and replace the other ones. There will be new packages of juice, I can assure you. New entrepreneurs will come up. We are talking today about something much more important, and this is what I focused on in my address, the importance of Eurasian cooperation, the importance of uniting our efforts. We have faced problems we could not expect, and I guess along this way we will succeed. Спасибо. Я вот как раз хотела вас much. спросить про Евразес, продолжение вашей речи. Вы много говорили про необходимость укрепления связей внутри Евразеса. Мы, безусловно, все это поддерживаем, мы в это верим. Но дадут ли нам всем укрепить эти связи? Понятно, что Россия-то в данном случае уже, как бы сказать, помягче. Не до того, чтобы прислушиваться к чему-то давлению, и мы не прислушивались к нему никогда, но в Евразес есть и другие страны. На вашу страну наверняка давят, на вас лично наверняка оказывают давление. Мы об этом можем только догадываться, может быть, вы с нами поделитесь. Но другие страны вторичными санкциями угрожают и прочее. Получится ли у нас это, учитывая вот именно фактор давления, не фактор нашей доброй воли, а фактор их воли злой? Касается Казахстана, я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Действительно, это вопрос переговорный. It is a matter of negotiations. Sanctions do exist, and we are taking those sanctions into account in our economic and trade strategy. But at the same time, there are obligations that Kazakhstan has. We are bound by the early agreements we have with the Russian Federation. And as I mentioned in my speech, the geography itself, not to mention the history, means that we ought to be together, work together in some very specific conditions. I have mentioned availability of a special industrial cooperation program between our countries. So we are going to work on that, and I assume that the Eurasian Economic Union, despite all the difficulties, has a bright future ahead of it. And the member countries that have joined the Union together comprise a meaningful economic force, big economic potential. One cannot rush ahead, and I certainly do not want to criticize anyone at all, because the actual difficulties and hurdles do exist. That is objective reality of today. взаимоприемлемых решений не состоит суть нашей предстоящей работы. Это очень сложная работа, об этом я и ранее говорил. Находить именно взаимоприемлемые решения, учитывать интересы друг друга. Да, в рамках Евразийского экономического союза у нас бывают споры, поскольку мы встречаемся не только в открытом формате, но бывает и закрытая часть. Но, как правило, Владимир Владимирович улыбается, ведь он понимает, о чем говорит. Мы находим решение. Это радует. Спасибо. Я желаю вам и нам всем удачи на пути поиска этих решений как можно быстрее. Красненько должно, да, загореться. Да, спасибо. Вот мой коллега сказал по поводу, что бывают споры, они всегда. В закрытой части мы всегда спорим. Но всегда мы относимся друг к другу с уважением и всегда ищем и находим компромисс. Что чрезвычайно важно. Вы сказали про давление со стороны. Вот Ильжан Ишанович выступал и сказал об объемах нашей торговли. Ну как бы кто со стороны не давил, это отменить невозможно. 24 миллиарда долларов оборот в прошлом году. А за первые 4 месяца 12 с лишним миллиардов. Если так дело дальше пойдет, будет, посчитайте, будет больше, там, 36, будет, может быть, к 40 подойдет. Но это невозможно отменить при любом давлении. От этого зависят сотни тысяч рабочих мест и благосостояние миллионов людей. Ну как это отменишь? Это то же самое, что отменить, вот сейчас запретили, как я уже говорил в своем выступлении, санкции наложились сначала на наше удобрение, а на продовольствие, потом отменили американцы, на продовольствие вообще не накладывали. Кушать-то хочется.
всем, всему миру. Но какие санкции? Вот, то, что пытались осуществить такой блицкриг, значит, нашей экономики, ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот то же самое в отношении блицкрига, касающегося России. Значит, что касается Евразес, у нас объем товарооборота постоянно растет со всеми странами. Причем между собой он растет быстрее, чем с третьими странами. Хотя и с третьими странами растет. То есть само по себе объединение, оно не мешает странам Евразес поддерживать отношения с третьими странами. Так и происходит. И это очень хорошо. Вот, сказал коллега о китайских капиталовложениях. Но российских в экономику Казахстана 7 миллиардов. А китайских 20, как нам сказал господин президент, все-таки больше. Вот там все-таки 1,5 миллиарда человек живет, а у нас 46. Разница есть. Но и 7 миллиардов, вложенные в конкретное производство в Казахстане, имеют наверняка большое значение. Тем более у нас очень насыщенная программа промышленной кооперации. Вот что важно. И не только доставшиеся. И не только доставшаяся кооперация от Советского Союза, но и развивающаяся вновь на новой технологической базе. Это очень важно. Ну как это отменишь? Это невозможно сделать просто. Как бы кому не хотелось. Поэтому, да, проблемы создаются, но они, безусловно, будут преодолены. Развивая тему «кушать хочется», знаете, появилась такая очень циничная шутка, даже не шутка, а просто возглас такой в Москве. Несколько раз я уже слышала от разных людей. Такая вот вся надежда на голод. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнется голод, и тут они не хотелось бы, чтобы путем голода, но все-таки. Я уже говорил в своем выступлении, ситуация на мировых рынках продовольствия усугубляется. Еще раз подчеркну, совершенно не по нашей вине. Все началось с галопирующей инфляции и накачки денежной массы pumping money supply, money printing by the leading economies in the European Union and North America. They created this problem, and of course they made things even worse with sanctions imposed against Russia, primarily the logistical problems, financial services, insurance. But we certainly wouldn't want где-то в каких-то странах люди страдали от голода. Вот я совсем недавно встречался с представителями Африканского Союза. Я им сказал, и хочу еще раз подчеркнуть, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы безусловно обеспечить интересы наших постоянных покупателей, клиентов нашего зерна. Кстати говоря, мы поставляем в последние годы пшеницу и в Казахстан. И сделаем это в текущем году. Я уже сказал эту цифру. 50 миллионов зерна у нас будет вот за этот сезон. С лета этого года поставлено. Это очень серьезный объем. Мы продолжаем лидировать по продажам пшеницы на мировом рынке. Номер один по продажам пшеницы. Но хочу вот что сказать. Мы совсем не рады тому, что могут наступить какие-то негативные последствия для каких-то стран. И мы на это не рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится, все начнут относиться к интересам друг друга с уважением, и мы будем нормально функционировать. В том числе, я, кстати, не сомневаюсь, пройдет время, многие партнеры наши из европейских, как минимум, стран вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы не будем мешать. Мы открыты для всего мира, я сказал об этом. Но нужно, чтобы пришло осознание того, что относиться нужно друг к другу с уважением. Дай Бог. Нас так тепло сейчас приветствовал председатель КНР.
По поводу Китая тоже есть несколько противоположных мнений, в том числе у людей, знающих и значительно занимающихся этой проблематикой. Одни говорят, что нет, вот Китай осторожничает, он не будет так вот прям протягивать нам руку, потому что это может ударить по его собственным интересам. Приводят примеры, что вот, например, в Москве закрываются уже магазины Huawei. Другие говорят, да, конечно, нет, и наоборот, сотрудничество с Россией — это и есть самые коренные интересы Китая, потому что многополярный мир — это тоже коренные интересы Китая, мир, в котором как-то задушат, ну или по крайней мере, значительно ослабят Россию, имеет все меньше и меньше шансов на ту самую многополярность, которая многим, в первую очередь Китаю, как и нам, очень симпатична. Вот как вы оцениваете, что на самом деле у нас с Китаем есть и будет? Многополярность, она не симпатична, она неизбежна. И когда я говорил о том, что кто-то пытается заморозить международные отношения на уровне 30-летней давности после развала Советского Союза, я говорил о том, что люди этого не понимают, что движение неизбежно, нарождаются новые центры силы, мощные, перспективные, динамичные. Кому-то это не нравится. В том числе не нравится и рост могущества Китая. И я напомню, что по объему экономики, по паритету покупательной способности, Китай стал экономикой номер один в мире. Но это факт. Это статистика. Конечно, ВВП на душу населения, конечно, 1,5 миллиарда человек, гораздо ниже, чем в тех же Штатах или европейских странах, но по объему экономики номер один. И с учетом специфики экономики Китая, это означает, что китайское руководство может направлять огромные ресурсы на перспективные направления развития, в том числе на науку, скажем, образование и так далее, культуру. Это очень важно. Это создает огромную перспективу развития страны. То же самое Индия. Там тоже примерно 1,5 миллиарда человек. Рыночная основа развития экономики очень интенсивно развивается. Премьер-министр Моди очень прогрессивный человек. Очень прогрессивный. Смотрит в будущее. Вот это страны, другие страны в Азии, ну, Индонезия, 300 миллионов человек. Самая, кстати, большая по количеству мусульманского населения страна в мире. Африканские страны развиваются активно. Латинская Америка развивается очень быстрыми темпами. Да, там есть свои проблемы, но где их нет? Развивающиеся рынки, они такие. Но потенциал колоссальный, просто колоссальный. И, конечно, не замечать этого невозможно. Поэтому многополярность мира неизбежна. И те, кто хватаются за свое, значит, мнимое глобальное лидерство, во что бы то ни стало, совершают колоссальную ошибку. Это ошибка, которая будет им дорого стоить. У меня нет никаких сомнений. Это никакая не угроза. Просто это по факту жизни будет происходить. Значит, что касается Китайской Народной Республики, наших отношений с Китаем, вообще с азиатскими странами, да и с Китаем в частности. Мы же начали их строить не в связи с последними событиями последних лет или месяцев. Мы это делали и делаем, потому что в Азии и в Китае совершенно очевидно обозначилось создание новых центров развития мировых. Это все понимают, это все видят и знают. Ну, рост ВВП Китая, посмотрите, ну да, он сейчас немножко был там 7 и больше процентов, сейчас там 5. Не важно, это корректировка неизбежна, все понятно, но они абсолютные лидеры. Понимаете? Значит, рост ВВП США по последние годы, сколько он был? 1,7, по-моему, ВВП, да? В еврозоне, по-моему, еще меньше. А в Азии 5 и больше. Но вот вам и все, вот тенденции, понимаете, такие. В мире такие тенденции. И мы, соответственно, таким образом выстраиваем свои отношения на протяжении многих лет. У нас торговый оборот 140 миллиардов. И будет расти. И в этом году он будет, наверное, больше. Он будет рекордным. Не потому, что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать. Нет, а потому что это объективная картина в мире таким образом складывается. Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем. Тем более, что у нас в политическом плане очень устойчивые, доверительные отношения с председателем Си Цзиньпинем. У нас
trustful relations and personal, friendly relations with President Xi. And it lays a good foundation for building interstate relations. However, it doesn't mean that China has to play up to everything we do, has to follow us in every endeavor. We don't need it. We understand that China has national interests, and we understand that as we do, the Chinese leadership is guided first and foremost by their national interests. But our national interests do not contradict each other. And if we have some arguments, and of course there are some issues that we do not share opinion on completely, but on an interagency level we always find solutions, and I'm confident that it will be the case in the future. Последние несколько лет много об этом говорите, о свободе предпринимательской деятельности. Даже были высказаны и ваши, и из правительства, что вообще вот это то, за счет чего мы, собственно, должны продолжать развиваться, и за счет чего мы должны выстоять, выдержать этот груз или удар действительно невероятных санкций, которые были призваны к тому, чтобы нас уничтожить. И президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич говорил об этом тоже совсем недавно. Я позволю себе вас процитировать. Вы сказали следующее. В новом справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Я не знаю, как обстоят дела с этим в Казахстане, надеюсь, что вы сейчас нам об этом расскажете тоже. А у нас, Владимир Владимирович, сейчас, наверное, Ростов, дела с этим не очень. Вы все время об этом говорите, но вот сейчас вот люди выйдут из зала, пойдут это обсуждать, курить, пойдут и будут говорить, ну вот опять начальник про это сказал, и опять же его не услышат. Потому что количество посадок в СИЗО по предпринимательским статьям не меняется, по некоторым данным растет, хотя вы много раз говорили этого не делать. Это, знаете, как будто у нас в государстве есть какое-то такое глубинное антигосударство, как вот в Америке дипстейт, а у нас какой-то антистейт, которому и вы не указ, и закон, что дышло. И это очень печально. Может быть, это можно как-то более жестко искоренить, например, вообще законодательно отменить эти посадки в СИЗО. Я думаю, многие согласятся, что там несколько десятков уклонившихся от уголовного преследования таким образом несут меньше вреда нашей стране, чем наносит вред вот эта система, которой не общество защищается таким образом, а интересы там конкретных каких-то руководителей. Это тонкая сфера, я об этом This is a very sensitive matter. I have already mentioned it, and со стороны и в интересах предпринимательского сообщества здесь таких большинство. И я понимаю эти озабоченности. Именно об этом я и говорил. Именно поэтому я об этом говорил. Но есть и другая сторона, интересы общества и рядовых граждан, которые тоже смотрят, если видят, что со стороны предпринимательского сообщества совершаются какие-то незаконные неправовые действия, то тогда, конечно, миллионы людей себя спрашивают, а куда смотрит государство? А почему они не защищают нас? Ordinary people think that they ask themselves a question: why aren't state protecting us? So the situation is not easy here. You have just mentioned the fact that we are facing pressure. But let's go back to realities. Our neighbors also face such a pressure. Our partners saw their property being taken away. They were punished for working in Russia. Where are those principles of inviolability of private assets? Касаются людей, и отбор собственности происходит у людей, которые вообще не имеют никакого отношения к государству, вообще не имеют отношения к принимаемым политическим руководством страны решениям. Просто физические лица, которые честно работали, ничего противозаконного ни в нашей стране, ни за границей не сделали. Они взяли собственность, это что такое? Это вообще переходит всякие границы просто дозволенного. This goes beyond every single rule. This is insane. Многие люди, связанные с экономиками Запада, в известной степени были проводником
who were part of the Western economies, they были сторонниками развития отношений. were in favor of developing relations, but then when they were taken everything, when they saw their assets being taken, they were really offended. And in 2014, you said that they will feel the consequences. Unfortunately, this was the case. Проблемы, конечно, все-таки есть, иначе я об этом не говорил. И вот сталкиваясь с сегодняшними сложностями, вызванными внешним давлением, конечно, я об этом постоянно говорю и повторяю. Ответить эффективно мы можем только увеличивая пространство свободы для граждан вообще и для бизнеса в частности. Но это касается и деятельности, конечно, правоохранительных органов. Она тоже нуждается в совершенстве. Поэтому количество возбужденных дел, не доведенных до суда. Вот ярче всего об этом говорит. Если дела возбудили, а до суда не довели, что, о чем это говорит? О том, что, скорее всего, возбуждали для оказания давления. Есть такая проблема, но есть, конечно. Поэтому самое-то главное здесь не прятаться от этого. Самое главное не закрывать на это глаза. Мы не собираемся этого делать, а собираемся наоборот, аккуратно, не нарушая интересов общества в целом, разбюрокрачивать систему, заставлять правоохранительную сферу работать на интересы всего общества, включая бизнес, сообщество, от которого, безусловно, сегодня очень много зависит, которое показало свою зрелость, свою патриотичность, работает эффективно. И вот эти упаковки, уверяю вас, и краски будут сделаны, в том числе и усилиями представителей бизнес-сообщества в России. Но, понимая это, государство, конечно, будет делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать таких людей. И будем выстраивать таким образом работу и правоохранительных органов. Но, повторяю еще раз, и там, конечно, есть недобросовестные люди. А что, их нет, что ли? Есть, конечно. Поэтому посмотрите на количество посадок среди сотрудников правоохранительных органов, недобросовестных сотрудников правоохранительных prison and who were former law enforcers. The number is quite big, and we are working on sending to prison every unscrupulous person there. Автоматически не было никакого излишнего давления. And so we're trying to improve the system so not to have мы понимаем это и будем делать это последовательно. Но что касается Казахстана, то мы обсуждали много раз эти вопросы. Знаю, уделяет этому тоже большое внимание. Не случайно, несмотря на то, что я этого, честно говоря, не очень приветствую, но скажем, в области IT-технологий многие специалисты с удовольствием едут в Казахстан. Many specialists, I would like to mention, they go to Kazakhstan because Kazakhstan has created good conditions, and we'll follow the example of Kazakhstan, and we'll bring them back. Thank you very much for complimenting our country. Indeed, we are creating the best possible conditions for our Russian colleagues and friends to work in Kazakhstan. I understand that their relocation may not be permanent, and they may come back to Russia at some point. But at this, we need also to cooperate, and we need to screen off those people who decided. And it is impossible to screen off those people who want to work in our country. As for the law enforcement agencies reform, I understand what I concur that this problem is very difficult to resolve, and this problem cannot be resolved in a blink of an eye. Because people, but this problem needs to be resolved because people see the problem and it leads to social depression. Therefore, I established a special commission on returning state assets that were illegally privatized with the use of administrative political resources. Apart from that, I established a commission headed by the Prosecutor General that will be in charge of returning financial assets that were illegally transferred abroad. I understand that this is a difficult task because we'll have to work in line with a lot of procedures, but this has to be done. As for the law enforcement agencies reform, in September I will
declare a new package of reforms aimed at changing the format of the judicial system. This is a very relevant problem for Kazakhstan in particular. Now we are pursuing police reform. Yes, we are facing some difficulties in this regard. Nevertheless, I believe that in the long run we will be successful. What we need, what is crucial, is the political will and the support from our citizens. If our citizens, if our society demand this reform, if they support this reform, I believe that in the end we will be successful. Those models that existed before, they justified their existence in the past, but now we need new approaches. We had some problems in the law enforcement, and we changed approaches. We were guided by Europe and loosened the restrictions. Then we went back to strictening the restrictions. Where are you moving now? In what directions? And now we found this golden mean, and that it clearly is based on the needs of our people, who want to see policemen as a reliable protection, those people who are immune to corruption. Don't get me wrong, I'm not going to state noble goals, to set out noble goals and then to forget about it. We need to work on it. As for China, President Putin has told a lot of interesting things about this country, and I am a specialist on China, by education, and I concur to the thought expressed by President Xi Jinping, saying that every danger has an opportunity and every opportunity is a chance to grab it. I understand that crisis is comprised of two hieroglyphs, danger and an opportunity. Every crisis has opportunities and dangers, and we need to grasp those opportunities. You mentioned the Huawei company. I spent almost 8 years in China, and I had the opportunity to visit this company at the very outset in the Hanxing region. I remember very well when this company was stationed in, was based in a 3-room apartment, and at that time nobody thought that it will become global, but it happened. The key to the Chinese success is the fact that Deng Xiaoping managed to build a concept, economic concept. He reunited capitalism with a social foundation. He said that it was Chinese-specific socialism, and it was China who understood the importance of modern technologies, and they did it step by step. First of all, they produced essentials, sold them abroad, brought money to China, invested those funds in buying technologies, procured technologies from abroad, as was said by the former US President Donald Trump. But in fact, China reached many successes in technology, and they set out on a way to turn China into a cyber power. So this is the key to success, the right strategy. Вот видите, как вы говорили про защиту интересов предпринимателей, предпринимательского сообщества. Это вы сначала говорили, Владимир Владимирович. Значит, мой казахстанский коллега сейчас говорил о возврате незаконно вывезенных за границу капиталов. Вывезли незаконно, а теперь государство забирает назад. Наши предприниматели, многие законно вывезли капитал за границу. Их там ограбили. Поэтому вывод какой? То, о чем я сказал, выступая. Инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность этих вложений. Мы так и будем делать.
А помните, кажется, в ответ полякам вы давно еще говорили, о доме надо думать, о доме. Владимир Владимирович, когда вы говорите, а что там, что ли, лучше, вы не думаете, что кто-то думает, что там лучше. Мне кажется, сейчас уже только клинический идиот или заведомый лицемер может верить в то, что там практикуются те самые ценности, те самые принципы, которыми нас кормили и скармливали их нам как единственно возможные. Право слова, право собственности, это я говорю как главный редактор партии «Спутника», которую они позакрывали за один день, да, а сегодня они одобрили экстрадицию Ассанжа, которого на 175 лет посадят в Америке, и он умрет в тюрьме. Мне тяжело об этом говорить, сотрудник наш бывший, у нас программу вел, и вообще это великий журналист. За его журналистскую деятельность посадят. Поэтому какая уж там право собственности, там с элементарными правами просто на жизнь, на свободу слова, оказалось все совсем не так, как нам верилось в 90-е. Но мы-то не там, мы-то здесь. Поэтому и вот завершая эту тему, я хочу вас спросить про административную гильотину. Помните, еще правительство Медведева запустило эту штуку? В итоге администрация у нас есть, их много, а гильотины нет. Но те правила, которыми руководствуются многие ведомства, приходящие с проверками, они зачастую написаны еще там 60-е, 70-е. Они часто просто нерелевантны, они уже не могут быть исполнены. То есть когда-то, наверное, это действительно было важно, это защищало права потребителей, там, кого угодно, да, простого человека, о чем вы говорите. Это, безусловно, важно, потому что не следить за всем тоже нельзя, будет сплошная зимняя вишня у нас, не приведи Господь, да, все будет там гореть и прочее, нечистых на руку людей тоже много. Но навести порядок с этими правилами, мне кажется, необходимо. Вы такой хороший хирург, Владимир Владимирович, все это знают, когда вот дойдет до этого скальпеля рука. Я вам как пример приведу. У нас в прошлом году было 33 проверки. Несмотря на все вот эти 33. И некоторые то, с чем они приходят, просто смеяться или плакать. Я не жалуюсь, потому что, понимаете, как к людям приходят. Если бы не было этой административной гильотины, о которой говорил Щербина, то есть Медведев, будучи президентом, у вас было бы не 33 проверки, а 133. Очень может быть, охотно верю. Так бы и было, поэтому все-таки эта гильотина работает. Огромное количество, там тысячи устаревших правил отменены, не правила, они отменены реально и не действуют. Я уверен, если бы мы дали возможность находящимся в зале представителям бизнеса сказать об этом, они нашли бы, сформулировали бы подтверждение бы тому, о чем я сейчас сказал. Вот. Но в то же время многие поддержали бы и вас, что действительно еще не все в этом плане сделано. Но именно поэтому я и сказал сегодня, что нужно вообще отменять всякие проверки, не бегать уже с проверками, рискоориентированные только проверки осуществлять, то есть действовать только там проверяющим организациям, где деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья граждан, а все остальное делать там дистанционно, мониторить, создавать условия для того, чтобы предпринимательское сообщество и не пыталось ничего нарушать. Это все оказалось возможно сделать. Поэтому все-таки на этом пути многое сделано, но мы не останавливаемся и пойдем дальше. Спасибо. Весь мир ждал нашу разорванную площадь экономики, не весь мир, а вот та часть мира, которая на самом деле меньшинство. Я напомню, что 83% населения людей живет в странах, которые нас поддерживают, или, по крайней мере, не присоединяются к санкциям. Так вот, не дождались этой ткани, с которой мы сшиты, наша экономика сшита, оказалась покрепче, не по зубам, не по рукам, и мы все очень с большой радостью наблюдали фактически молниеносные шаги правительства. Я вот ругала, да, административную гильотину и прочее, но невозможно не похвалить, как это было сделано, особенно в первое время, когда действительно невозможно было себе представить, что у нас не будет такого скачка инфляции, который нам обещали, что не будет доллара по 200. Когда они закрыли небо, а наш Минтранс на следующий день закрыл его им молниеносно.
То есть есть ощущение, что работает все, Бог даст, более-менее на пределе возможностей, в хорошем смысле слова. То есть нет вот таких, знаете, что могли бы, да нерасторопность, да наше вот какое-то такое авось, нет такого ощущения совсем. Но вопрос, а не пришло ли время, может быть, по-другому посмотреть на саму систему? Что я имею в виду? Вот вы так интересно сегодня говорили о том, что важно не просто импортозаместить, важно сделать что-то новое, чтобы они потом нас догоняли, да? Это касается технологий, если я вас правильно поняла, производства, промышленности. Но, может быть, это касается экономической модели как таковой? Смотрите, вот рынок, все годы нам рассказывают про рынок, про капитализм. Но сейчас на него начинают смотреть по-другому. Вот сегодня на сессии ВЭБ говорили о том, что капитализм в таком вхопужном, что в смысле этого слова, себя изжил, и предприниматели должны по-другому относиться к тому месту, где они живут, думать о своем доме. Есть другая категория людей, экспертов, которые говорят о том, что государству, как ни странно, пора больше вмешиваться в экономические процессы, потому что тот же Илон Маск не стал бы Илоном Маском, если бы он был просто свободным предпринимателем. Он живет на заказы Пентагона, и такой же он свободный предприниматель, как BBC, независимое телевидение, на самом деле. И люди говорят о том, что, может быть, государству плотнее регулировать новые отрасли. И таким образом совсем новая вырастает экономическая модель. Что вы об этом думаете? Я говорил об этом публично на одном из международных мероприятий онлайн. Говорил о том, что прежние модели капиталистической системы они себя изживают, когда речь идет только о извлечении прибыли. Здесь мир входит в такую фазу развития, когда нужно и вынуждены все думать не только об этом, а о том, чтобы мир... Почему? Потому что вот если дальше продолжать, то мир становится в высшей степени несбалансированным, и угроза нарастает. В этом проблема, в этом вызов времени. И поэтому, чтобы сохранить этот баланс, нужно действовать по-другому, как раз его балансируя и не обращая внимания на все составляющие, которые ведут к нарушению этого баланса. Вот это касается сегодняшнего дня, например, с тем же самым продовольствием, с теми же самыми удобрениями и так далее. Если вот так вот себя будут вести крупнейшие экономики мира, будут пылесосить все товары с мирового рынка, да, в том числе и продовольственные товары, себе домой, значит, то проблемы будут нарастать. Это приведет к чему? Не просто к голоду, это приведет к новым волнам иммиграции, миграционным потокам, которые захлестнут, захлестнут уже вот те же Соединенные Штаты. Хотят они строить там эту, значит, стену на границе с Мексикой, хотят, но потоки-то идут, они же не уменьшаются. Там внутриполитически могут между собой бывшие и действующие президент сколько угодно спорить, а потоки мигрантов игрут. Голод, если в Африке, не дай бог, настанет, экономическая миграция увеличится в Европу. И чего делать с этим? Очень просто. Нужно тогда просто прекратить вот такое отношение в мировых делах, когда думают только о себе любимых, и все. В этом, если так будет продолжаться, это будет вести к сложным тяжелым проблемам. Поэтому, конечно, нужно переходить к другой модели хозяйствования и регулирования. Но это сложный такой процесс. Я думаю, что неизбежно все-таки мировое сообщество к этому придет. Что касается нас, то я уже сказал, здесь мы, вписываясь в общую в эту парадигму, в это основное движение, в этот мировой тренд, конечно, прежде всего должны думать о чем сказал и мой коллега из Казахстана, президент Казахстана. Нужно прежде всего уделять внимание вопросам экономического роста, основанным на технологическом развитии, на новых моделях управления экономикой и management models for the economy and social and political affairs. This is the only way for us to ensure leadership. This is why we have our competences. Thank you very much, Mr. President, Mr. Tokayev. I'd like to ask you, do you think that that kind of changes are likely to happen to the global economic models? Вы считаете, это неизбежно?
Do you really think that they are inevitable? Well, I would say life dictates this necessity today. But on the other hand, I would agree to what President Putin said about inevitability. And I also agree that there is no need for self-isolation. I am a strong supporter of international cooperation, both political, even more so cooperation in the area of investment, economics. If you fail to do it in one area, you have to switch over to another one. The world is like this today. If you only want to focus on your own strength, you won't go far. Import substitution in a pure form can't exist. You need to actively search for opportunities at other markets. You need to interact with your partners. And coming back to China, China plays a vital role for Kazakhstan as a market. We have a shared border that brings us together. It is more than 4,000 kilometers in length. Everything produced in Kazakhstan, be that commodity or consumer products, chocolate, oil, plant oil, sunflower oil, it has a very high demand and finds its consumers in the Chinese market, and we trust our relationship with China. It is a very reliable partner, no matter what people say. Who says anything bad about China? Well, you know that better than I do. So in terms of regional cooperation, and even more so global aspects of it, have to stay. We are against self-isolation. We need to work with one another. Of course, now it's very difficult to survive on your own. Certainly, Russia has much greater opportunities because the economy is relatively large, the country is large. We have less opportunities, I have to be open on that. Although the potential of the Kazakhstan economy is extensive, in the Central Asia our economy is bigger than the economies of other Central Asian countries combined. But we don't want to be too hopeful here. We want to remain in shape, and we are always on alert, because one thing is to achieve success, but it's something very different if you lose everything you've conquered, and that can be done very quickly. All the strengths you've gained can get lost. So, under the circumstances of global competition, we have to stay in good shape, and that's exactly what we're focused on. Thank you very much. Now let's move on to another topic. Inevitably, we have to talk about Ukraine. I guess no discussion can happen today without addressing this matter. But before I ask my question, I'd like to make use of this opportunity, and I'd like to remind you, if I may, that we've met a year ago with you and the representatives of the Russian media. We just got back from Donetsk with our colleagues, and we were very affected by this trip, and we asked you whether Russia has any plans to support those deeply troubled people. They looked at us with hopes in their eyes. They had nobody else to hope for, and it felt very difficult emotionally. We had a lot of compassion and sympathy for them. And you told me back then, well, don't worry, Margarita, we are not quitting on Donbas. And many people, well, luckily not that many. There are some people who are saying that they are ashamed of being Russian, ashamed of coming from Russia. Well, back then, we felt ashamed. Now we are ashamed no longer. We can be worried, concerned, not because of the sanctions. I'm sure we'll overcome sanctions. We are concerned because people are dying, but we are ashamed no longer. And on behalf of my colleagues and millions of people who share my feelings, I would like to thank you. Well, see, the audience is sharing my sentiment. Nobody asked them to clap.
Сейчас теперь вопрос, да, чего боятся, наверное, вы знаете, чего боится большинство людей в нашей стране сейчас в связи с этим. Это то же самое, чего боятся люди на освобожденных территориях. Люди боятся, что мы бросим и уйдем. Мы не уйдем. Значит, все-таки сначала первая часть того, о чем вы сказали, говорите, что некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они там в России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу, свою жизнь своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно. Они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить, и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети. Вот это, как те люди. А думающий человек, который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи с Россией, с Российской Федерацией, он, может быть, с тревогой относится к происходящим событиям, но он, безусловно, в душе, в сердце своем, конечно, заинтересован в росте могущества России, в том, чтобы она становилась сильнее, увереннее в себе, становилась более суверенной, смотрела уверенно в будущее. Но по-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети. Вот в чем речь. Поэтому стыдно там, не стыдно, другие категории. Значит, по поводу того, что происходит. Послушайте, боевые действия — это всегда трагедия. Но просто это вынужденные действия с нашей стороны, неизбежно вынужденные. Вот что все дело. Нас просто подтащили к этой черте. Я вынужден напомнить, как это все складывалось. Но послушайте, какие бы ни были прозападные правительства в Украине, мы же со всеми нормально работали. Вот господин Ющенко, Тимошенко, они же абсолютно были прозападные ориентированы. Тот же самый так называемый цивилизационный выбор. Какой там, извините, за мавитон нафиг, цивилизационный выбор. Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. Вот и самый лучший способ защиты говорить о том, что это цивилизационный выбор. Значит, начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что бы они ни сделали, их деньги будут там защищены. Вот это происходит, конечно. Что они творят, все им сходит с рук. В этом весь смысл этого цивилизационного выбора. Значит, зачем надо было в 2014 году совершать госпереворот на Украине? С этого же все началось. Приехали 3 министра иностранных дел 3 европейских стран. Германия, Франция и Польша. Поприсутствовали в качестве гарантов договоренности между президентом Януковичем тогда и оппозицией. Мне позвонил президент Обама. Давай сделаем так, чтобы все там успокоилось. Давай. Через день совершили госпереворот. Когда спрашиваешь, а зачем? Ведь и так эта оппозиция пришла к власти демократическим способом. Идите на выборы и побеждайте. Нет, зачем-то надо было совершить госпереворот, причем кровавый. С этого все началось. Сейчас говорят, ну давайте об этом не будем вспоминать. Нет, будем помнить об этом всегда, потому что в этом причина. И причина в тех людях, которые способствовали этому перевороту. Вы чего должны были сделать гаранты, которые подписали бумагу договоренности между президентом Януковичем и оппозицией? Совершили госпереворот. Они-то гарантировали мирный процесс. Чего они должны были сделать? Должны были прийти и сказать: нет, так не пойдет, ребята. Ну-ка давайте, возвращайтесь в политический нормальный процесс, идите на выборы. И все. Нет же, начали пирожки раздавать там на площадях, поддерживая этот переворот. Зачем? Вот отсюда, пожалуйста, события в Крыму. And hence what was happening in Crimea. No, they didn't want to respect the choice of the Crimean citizens. And then the first sanctions were slapped on Russia. Проводили военные операции крупномасштабные на Донбассе. 8 лет там стреляли there по were людям. big-scale operations in Donbass, firing on people. No one blinked, batted an eye. Then the Kyiv authorities
decided to renege on the Minsk agreements, but they were okay with that once again. That's where it all has come from. Moreover, they started to build an anti-Russian springboard in Ukraine. Imagine we were trying to build something like that somewhere next to the US border, somewhere in Mexico. Даже в голову никому не приходит что-то подобное делать в Америке. Is even thinking of doing anything similar next to the US. In the past, we even removed our military bases from Cuba. No one would ever entertain such a thought, such an idea, whereas they do exactly the same to us. Thousands and thousands of times, hundreds of times, we were saying, let's come to an agreement. No, they wouldn't do that. Where does this disrespectful, negligent attitude towards everyone, us included, comes? Well, it comes from the sense of their own magnificence which appeared after the collapse of the Soviet Union. I already said what we are going to do. We are going to protect the interests of these people. Our guys are fighting there, giving their lives, but there's no other way. Otherwise, why these sacrifices? Of course, we're going to support people who live in these territories, but in the end, it is going to be up to the people who live there, who reside there, who are going to make a choice about their future, and we will respect that choice. Thank you. Спасибо. На самом деле, как вы наверняка знаете, well, truly, as you're probably aware, this special operation, для нормальных людей ожидаемым образом, well, а для тех amazingly людей, to normal people, тем более для их спонсоров и вдохновителей, неожиданным образом сплотила наше in an unsurprising manner, and to others who are against us in a surprising manner. This special operation has consolidated our society. You saw your движение такое, помочь, гуманитарная помощь, и давайте поможем и войскам ДНР, ЛНР, и спросим, а вдруг и нашей армии что-то нужно, и просто людям кого-то приютить. Москва, Подмосковье, Московская область фурами просто возят туда то, что собирают люди, и не только, и другие регионы тоже. Военкоры отправляют туда там, от коптеров, я не знаю, рукавиц, если они military знают, что correspondents are sending the necessary equipment. If you know that this or that battalion requires a drone or something else, this is surprising. We only read about such heroic deeds and consolidation of our society in books during times of trouble and tribulation. Иногда, тем не менее, складывается ощущение, особенно в Москве, что мы живем в финале пьесы Бернарда Шоу, «Дом, где разбиваются сердца», где они всю пьесу там болтают, обсуждают семейные потряски, а потом в самом конце пьесы, буквально последнюю минуту, бомбы с неба летят. Первая мировая случилось. И в Москве, и не в Москве, и тем более на Западе все больше говорят о том, что просто произносят даже словосочетание «ядерная война», «Третья мировая». Мы понимаем, что, мягко говоря, это не первая, не вторая, и не третья спецоперация, не наша, а вообще в мире. За буквально последние годы наши так называемые партнеры проводят спецоперации и ведут войны, где хотят, по любому поводу и без. Operations that they wage war wherever they please, and no one is criticizing them. If something is happening in Libya or Afghanistan and Syria, no one says that this would result in a third world war. So do you think this rhetoric is acceptable at all? Are there any grounds to these discussions? Or is it just idle talk? Yes, we hear such rhetoric, but where does it come from? From their own statements. First one irresponsible politician says something, then someone else at a very high level at the foreign ministry. The leaders say such things, but we're not going to stay silent, and we have to respond. And they simply cling to our words and say that Russia is threatening, but we're not threatening. We are simply saying that we will do everything to protect our sovereignty. And this is obvious.
А спецоперации, о которых вы сказали, And the special operations you've какие mentioned. спецоперации? Там войны полномасштабные Well, these were no special operations. These were full-blown wars that were waged. Iraq was virtually devastated. А Ливия? And what about до Libya? сих пор не может собрать восстановить Yes, свое государство. Libya has still А в Афганистане been сколько unable to воевали? rebuild Сколько its лет? statehood. And what И с about каким позором Afghanistan? How ушли? many Ну, дело даже не в позоре. years Дело в they've том, been что there and how конечно, shamefully they ушли. fled? Ну, Well, надо it's not about прямо сказать. shame. Бесславно, They конечно, did ушли. Но дело даже не в этом. leave А дело в том, Afghanistan, что, yes, ingloriously too. тоже все же развивалось так, как But, хотелось, you know, а не так, как first, было нужно. Во многих it случаях, was developing the way they wanted it to, not the way it had to. расчленение. As far as Yugoslavia goes and its dismemberment, появились новые страны, новые after интересы, the end много было of this внутренних country, new противоречий, countries конечно, emerged. все это They had очевидные different вещи, interests, they had но controversies, there were differences, способствовали internal развитию too, противоречий, but they were fueling Потом начали these differences in these countries, and they started to tear Kosovo away from Serbia. I do not quite understand why. Что касается наших действий, As far as кстати our говоря, actions go, вот юридическая сторона этого incidentally, дела какая? let's look at the Она legal полностью side соответствует of the matter. международному праву. It's completely Полностью. in compliance with Когда international law. то же самое Kosovo When отделялось, Kosovo ведь split, под давлением западных стран международный under суд the ООН pressure принял of решение, что в Western соответствии countries, с уставом the ООН, когда ICJ какая-то made a территория decision отделяется which от says that государства, in accordance спрашивать with the UN разрешение на этот chapter, счет у if центральных a властей territory не нужно. splits, Это решение Международного you суда don't ООН. need to ask for the Примите permission Kosovo. Но он of the имеет central общий authorities, and характер. this Это is what the прецедент. order of the ICJ says, and this Хорошо. sets a Тогда, precedent. республики Very well. Донбасса не должны спрашивать And the разрешения same should у apply киевских to the властей. Donbas Они объявили republics. They свои should not независимость. ask for a permission В from этой the связи мы Kiev могли, authorities. имели They право их признать declared или their нет? independence. Конечно, Did we имели. have the right to Мы это recognize them? сделали. Yes, we did, Заключили с and ними that's what we договор did. о We entered взаимопомощи. into И в соответствии an с agreement этим with them, a договором, treaty а также of в соответствии с mutual 51 устава ООН, assistance, and in accordance with Article 51 of имели UN в полном Charter, we соответствии с provided уставом military ООН. assistance to them Нравится in это full кому-то или не compliance with the UN нравится. Сами Charter, это whether сделали, anyone likes создали that or прецедент. not. Поэтому And that's what наши they действия did. They абсолютно set a являются precedent. легитимными. So our actions are completely legitimate. Начало военных действий Or let's go в back том же самом to Ираке how такими не the military являются. hostilities in Потому Iraq что broke out. никто там They were никого not не звал, legitimate because никаких там no one договоров ни с asked кем не for было. anyone to В том come. There числе was не no было treaty никакого in признания place, nor was there каких-то any вновь образованных recognition государственных of a newly Пришли, просто established разбомбили страну. state То же самое в structure, Ливии state entities. сделали. They simply почему? came and bombed the Потому что country into считают, nothingness. что, And как я уже what happened говорил, in Libya? назначили себя They представителями Господа Бога на земле. designated Сейчас themselves вот мы as слышим God's messengers on поведение или planet жизнь по Earth. правилам. Right now they say каким правилам? it should be behavior Кто их or придумал? Что за бред life by такой? the rules. Есть But только одни what are правила, these которые rules? нужно соблюдать. It's just Это, absurd. There are only это rules that have to be международное observed, публичное право. Что namely это такое? Это international public договоренности law. But между what are странами, these которые norms of the international являются public law? каким-то These are компромиссом agreements и between different под countries которыми which стоят constitute a подписи compromise соответствующих and государств. to which А если эти countries правила have кто-то subscribed. придумал для And себя, для if того, someone чтобы devises навязывать their own их rules другим trying странам, to то они impose them никогда не будут on работать. other Это countries, очевидная then совершенно вещь. this won't Но вот won't мы ever исходим из того, fly. что рано или It's поздно, чем absolutely раньше, obvious. тем лучше. And we Все believe that международное sooner or сообщество later, and the вернется к sooner the пониманию better, того, the whole что of international жить нужно community не will по get back каким-то to придуманным understanding кем-то правилам, that you have а to в live рамках международного not by права. rules А that вот are мы devised готовы by работать именно someone, в таком but ключе. in compliance with international law, and that's Касым what we Жомарт Кемелевич, should я do. понимаю, что President вопрос Вопрос непростой, I на него understand по-разному this is можно a tricky ответить, question. You can но give все-таки я different не могу answers вас to it. не But I спросить о can't вашем but взгляде ask на what нашу you think спецоперацию, на about our special ее неизбежность, как мы operation. Do you считаем, think it was на ее inevitable? правомерность, ну и They вообще, say, что вы думаете, что в Казахстане the думают way по we этому поводу? think, was it legitimate, and what do people in Kazakhstan think about Разные it? мнения по этому поводу. There are Я different прямо opinions скажу. on this Общество у нас matter. I will be frank with открытое. you. We have an open society. Зрелость гражданского общества налицо. Civil society has reached maturity, Разные мнения высказываются. and therefore Но я хотел бы different отметить points of следующее, view что are put современное forth. But международное I would право like to – это point устав out that Организации Объединенных Наций. the current Но два international law is based upon основных UN принципа, Charter. заложенных в устав, But there are в two современное время, core principles enshrined in the в Charter. настоящее время пришли
или
And these two principles have come into controversy. On the one hand, there is territorial integrity. On the other hand, there is the right to self-determination. The founding fathers of the United Nations, for some reason, overlooked this matter. Maybe they did it on purpose, introducing these two principles at the same time as a compromise. And right now, these two principles have come into confrontation. And given this confrontation, there are different interpretations that are given to them. Some say that territorial integrity is something sacrosanct, whereas others maintain that any nation that finds itself within a different country, any people, have the right to establish their own country, their own state, and can split of their own volition. Well, it's been calculated already that should the self-determination right be implemented, then instead of 193 countries that are currently members of the United Nations, the world would see the emergence of more than 500, or maybe even 600 countries, which is going to be complete chaos. That is why we do not recognize either Taiwan or Kosovo or South Ossetia or Abkhazia. And I think the same principle is going to be applied with regard to these quasi-state territories, which, in our view, are Donetsk and Luhansk. This is a frank answer to your question. Thank you for the sincerity. Mr. President, coming here, I decided to ask my subscribers in social media about what they wanted to ask you. And ranking high, there were two things, one question and one wish. First, I passed you the wishes of health, fortitude, and all the best. This was the first thing they wanted me to translate to you. And secondly, it is a question. They are hitting Donbass on every day. This week they hit a maternity ward, and we see images when women have to give birth somewhere in the cellar. You know, people are asking, isn't it time to hit them straight and hard? What do you mean when you talk about this red line after crossing which you'll start to hit them straight and hard into the centers where decisions are made? Well, look here, we are talking about this special military operation. When carrying out this special military operation, we should not raise the cities and settlements we are liberating to the ground the way it happened to Stalingrad. And this is a principle by which our military guided. Secondly, with regard to the senseless strikes against Donetsk, the line of contact was established 8 years ago. And of course, it was heavily fortified. And at this particular sport, local citizens are fighting one another. These are military units recruited from Severodonetsk and also somewhere from near Luhansk, and they are fighting well. And according to military specialists, despite the strikes against the very town, it's senseless to try to storm these fortified lines of contact because it would result in heavy casualties. And that is why, as you know from the media, they are sticking to a different tactic. They are trying to get to the rear, trying to circumvent these lines of contact, these fortifications, and this is happening slow and steady. We have a significant advantage in terms of artillery, so it's inevitably going to happen. Now, as far as these red lines go,
при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решения, о которых я уже говорил, о которых вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если come across, come against, if they удары по жилым кварталам go beyond this red line. And also I have to say that strikes against residential neighborhoods constitute war crimes, crimes against humanity, but this is a humanitarian matter which is going to be addressed, I'm confident. Just yesterday, there were reports that the EU was planning to accept Ukraine very swiftly. There were 3 European leaders. They went to Kiev and they were frightened by sirens blaring, as I was told. And right now, a decision has been made saying that Ukraine is going to be in the EU. Is it good for us? Is it bad for us? Do we not care? And I would also like to ask the same question of President Tokayev. How is it going to play out for your country's development, for the Eurasian Economic Union? Is it going to inspire more confidence in you or not? The EU is not a military bloc nor a military organization unlike NATO. So I've always said, and in this regard our position is consistent and clear-cut. It's a sovereign decision for any country to either join or not join any economic association, and it's up to this economic association to decide whether to accept any new members. So whether that's good for the EU, it's up to them to decide. Whether it's going to benefit Ukraine or it's going to be harmful, it's up to them to make a decision on that, and it's up to the current Ukrainian leadership. But the economic structure of Ukraine will make it inevitable that it's going to need subsidies, and it will secure Ukraine in the status of a semi-colony, as it were. But at the same time, it is going to enjoy significant support for current needs. Maybe, I don't think it's going to help them rebuild such sectors as they lost, such as electronics, aircraft construction, or shipbuilding, because the European Union will be loath to create rivals. Some things will be done, but not everything. We've never been against that. What we've been against is the projection of military power on Ukraine's territory, because that constitutes a threat to our security. But as far as economic integration goes, well, it's up to them. It's their choice. And what do you think, President Tokayev? What do I think about Ukraine's adherence to the EU? I don't think it's going to be deleterious to the Eurasian Economic Union. I do not quite understand how this entry is going to happen, because the criteria for adherence are very, very strict, and Ukraine is currently in a very poor state. Maybe there is a special preferential program that's been devised specifically for Ukraine. The current developments in Ukraine, what's happening to it, brings back tragic associations. We remember that during the Soviet times, Ukraine was the breadbasket of the Soviet Union. It was a heavily industrialized. Сейчас мой родной Краснодарский край обидится на жизнь. And you know, our Krasnodar Krai is going to take offense at this designation as the breadbasket. Yes, but I'm also saying that Ukraine was a source of
human resources of leadership and managers, and many Soviet leaders were from Ukraine. Right now, these realities are changing. So getting back to your question about the European Union, a decision has been made to help Ukraine join the EU, and as President Putin has rightly mentioned, this is an economic union, and if they deem it possible to accept Ukraine into this economic association, this is how we should treat it as economic reality. Yes, and I've written that and I've spoken about that in public. Over the recent decades, Ukraine has squandered everything that was built in previous decades. The main economic sectors virtually disappeared, and it's sad. And let's just set aside the current special operation and the situation in military affairs, but let's look at the structure of the Ukrainian economy. Agriculture still exists, but the rest is in a deplorable state. And there is a very slim potential for rebuilding. They would require dozens of billions in investment to rebuild normal economy. You see, Russia has seen introduction of sanctions, and these sanctions are quite harsh. The central bank had to increase the key rate to 20%, but right now this rate has been brought down to 9.5%, so it's decreasing. We saw a spike in inflation. It was 17.8. Right now it's 16.7, and there is a decreasing trend. Yes, I heard promises of a deflationary spiral. Yes, some specialists keep this threat in mind, and this is something we have to give some thought to, because over the recent months, there was almost zero inflation rate. And of course we have to think about deflation. We have to take that into account. But see how stronger ruble has become. Something it's bad that we need ruble at a dollar at 70, 75. Yes. For anyone who studies economy, you understand sell something, you export something, you get dollars back into Russia, and if a dollar costs 80, 75 rubles, then you get 75,000. And if dollar is at 50, 56, then you get fewer rubles, and you have to spend rubles inside your country. And of course, for importers, it's not that exporters is good, for importers it's bad. But there is also the risk of very cheap import flowing into Russia, but there are also some benefits. And we see that the Russian economy is far more resilient than our so-called friends anticipated. In other words, this has been achieved through a sustainable macroeconomic policy we've been pursuing over the recent years. And the key industries have also got our support. We understand full well there are difficulties with the supply chains, we are waiting for spare parts, and we expect new difficulties to arise. We are fully cognizant of that. But let's look at agriculture. It's grown by 3.2% over 4 months. It was 2 and 3, and right now it's 3.2. Let's look at construction. In April, it saw an increase of 7.9%, and since the beginning of the year, the growth rate has been 5.8%. In construction, but they say that the market has collapsed. But it's true, that is the increase in construction industries, around 5%. Yes, we see a drop in the car industry and in some other sectors. Some say that there was a bubble in this industry or that, and we have to take that into account. But be that as it may, the enterprises are still resilient. I wish economic health to our neighbors, despite all the difficulties that are currently transpiring.
So the question is whether adherence to the EU can give an impetus to the development of key industries in Ukraine. I don't know. But Ukrainians are a talented people, they've got a great potential, and we assume that sooner or later the situation is going to normalize, and we're interested in wealthy neighbors. And it's inevitable that relations are going to be rebuilt. We are still sending gas in transit through Ukraine. They still get the money for the transit incidentally. And everyone is trying to make us send even more gas and pay even more money for transit. Well, it might seem ludicrous and somewhat illogical. But it's happening. But why? Because they don't want to pay to Ukraine. They want us to do that in their stead. And that's been happening for dozens of years. So I do not know whether advantages weigh heavier than disadvantages. It's up to the Ukrainians and to the EU to decide. But they don't want to pay. No one wants to pay. Всегда так, Владимир Владимирович. Так устроен мир, никто не хочет платить. А еще мир устроен так, что отношения — это штука такая текучая, довольно быстро текучая и меняющаяся. Если говорить о восстановлении отношений, давайте вспомним, какие отношения у нас. Откуда возникла проблема 2014 года и госпереворота в Украине? Из-за того, что бывший президент Янукович сказал, что мне надо подумать по поводу принципов ассоциированного членства в Евросоюзе Украины. А почему? Вот понимаете, если вы открыли сейчас, почитали значит, принципы и требования к Украине, на которых брали фактически в ассоциированное членство. Ну, требования избыточные абсолютно. Они убивают просто напрочь все основы, убивали на тот период времени все основы значит, основных отраслей производства. Раскрывали просто ворота, таможенные ворота Украины для относительно дешевой и качественной продукции стран Евросоюза. Но головы невозможно было бы поднять предпринимателям. Но так и произошло. Янукович не сказал, что я не хочу присоединяться к Евросоюзу. Мне надо подумать, над этими параметрами поработать. Нет, немедленно, сейчас. Результат. Утрачен абсолютно, повторяю. Авиастроение. Кому нужно украинское авиастроение? Ну кому? Вот двигателестроение, моторщик производил эти значит, моторы. Вся российская, значит, все российские вертолеты, и гражданские, и военные, все комплектовались моторами украинского производства. Кому они нужны, кроме нас? Да никому. Ну и все, там завершается благополучно. Авиация кому нужна? Украинская. Да никому. Боингу, что ли, нужны украинские конкуренты? Ну, бред, понимаете? Неон украинский, всем говорят, нужен. Да там, кроме леса, значит, с Карпат, уже Карпаты одни лысые горы там скоро остались. И пшеницы, кукурузы. Там ничего больше украинского никому не нужно, уверяю вас. No one needs any other resources from Ukraine than that. This is a very subtle matter. Ура, ура, вперед. Ну, пожалуйста, пускай делают, чего хотят. Nevertheless, they want to join. Но проблем много. Okay, it's up to you, but there are a Да, lot про of отношения. problems. Вы сказали, что они восстановятся. Отношения Regarding relations, you said that the relations will normalize. 20 лет назад, But relations are volatile. Let's imagine 20 years ago our relations inside our country with the Chechen Republic. And now the Chechen people are fighting hand in hand with Russians. А если смотреть на это глобально, вот когда-то все закончится. А А мир-то в результате станет безопаснее. И станет ли безопаснее нам? Ведь есть опасность, что мы получим на своей границе, будь это граница с Киевом или Польша, что там будет на нашей границе к тому времени, мы получим на этой границе еще более обозленное, более сильное, более укрепленное НАТО. Безопаснее ли нам будет? Или
and Мы unfriendly настолько NATO уже at our поняли, borders, что с ними, как will it вы be more сказали secure? сегодня, договариваться as you have невозможно ни said, о чем, и даже it's соблюдать былые impossible договоренности to они не готовы, что agree нам, on в принципе, anything уже все with равно, them. и мы It's просто, как вы impossible to недавно respect сказали, commitments возвращаем reached. свое. Вы, кстати, на моей And as памяти you said, we are первый раз just так вот taken вслух об этом back what сказали, is и я много ours. знаю людей, которые очень хотели это от вас услышать. I know a lot of people, they really wanted you to say that, and you said it. Я публично Yes, говорил, indeed, без it всякого is the стеснения. case. Советский I Союз, что openly, это историческая publicly Россия. stated that Вот что это такое. the Ну так Soviet Union получилось, is historic значит, Russia. он Historically, it прекратил is свое Russia. существование. И я хочу But это подчеркнуть. Мы всегда happened с that it уважением collapsed. за новейшую историю And I would like to относились stress к тем that процессам we суверенизации, treated которые происходили the на sovereign постсоветском processes пространстве. and the Ну смотрите, у former нас Soviet Union with союзнические отношения с respect. We have Казахстаном, always treated them with можно respect. сказать, We братские. are allies. We are brothers У with нас Kazakhstan. мы члены одного оборонного блока We are members of ОДКБ. the same Мы члены military одной bloc, the экономической CSTO. организации. We are members of the Ну same кому в economic голову в organization. России может прийти Who in Russia значит, can портить even отношения imagine с Казахстаном spoiling по каким бы то ни relations было with там вопросам? Kazakhstan Ну это on any чушь, понимаете? issue? Мы заинтересованы This is в nonsense. укреплении таких We отношений. are in favor То же of самое было бы с strengthening Украиной. our relations Ну with абсолютно. Kazakhstan. The same would Слушайте, be the были case бы with у нас Ukraine. союзнические, добрые, If we просто had had партнерские хотя бы отношения, ну, в allied голову бы or никому не пришло partnership там, relations with, и не было, Ukraine, кстати, бы no проблемы one даже would по have Крыму, never thought, потому что and если there бы would соблюдались have never права been людей, которые там problems with проживают, with Crimea, русскоязычного населения, с because уважением if относились бы к русскому Russian-speaking языку, к population культуре, rights ну, в голову бы никому не had been приходило, respected, понимаете? then no one would Но они have же все сделали своими thought руками. that Вот what этот we see would национализм, который But еще, кстати говоря, they all did партийные it бонзы with their в own советское arms. время там And the nationalism лелеяли и холили, да? Он в конечном that итоге was после cherished in обретения the Soviet суверенитета Union. начал набирать обороты, ну, с каждым днем. And this С nationalism, каждым after the днем, collapse несмотря of на the нашу Soviet массированную Union, поддержку it на продажу was энергоресурсов actively по galvanized бросовым ценам, практически despite our субсидирование supply той же at a very minor prices of energy Украины. resources to Все это Ukraine, despite us национализм нарастал. subsidizing the Ukrainian Зачем? Ради чего? economy, those Непонятно. Из-за nationalism was каких-то constantly амбиций какой-то growing. группы лиц. And Понимаете, why? Because of the ambitions of a narrow group of последующий там people, этого Бандеры. of those Ну, who и всё. follow the ideas of Вот если Bandera. бы было у And нас, that's вот, it. были нормальные отношения, ничего бы подобного, If we had had подобной normal трагедии relations, сегодняшнего дня бы не that было. this Не было tragedy бы, would have never уверяю happened. вас. Но это не I наше assure you. рук дело. Что касается But будущего, we are ну, not the ones to be blamed вы for it. знаете, здесь только... As for the Ну, future, во-первых, мы готовы выстраивать отношения first со of всеми, all, несмотря we на are ready to build relations сегодняшние with события. everyone, Первое. А despite второе, все-таки what's гарантии happening нашей today. And безопасности secondly, может быть our исключительно security армия и флот. guarantees are our army and our fleet. Как мы They are помним, the main наши guarantors. единственные два союзника. As we Владимир remember, Владимирович, they are our вот, only неприятно об allies. этом думать, тем не менее. А Mr. почему вот нам Putin, it's так unpleasant to think тяжело about it, but с why бывшими? is it so Бывшими, в hard принципе, for us Но to build relations with конкретно the с Axis? Украиной. It's always difficult to Только ли дело в deal том, with the что вот Axis, ее, but как Козлевича, is там, it about князы охмурили, Ukraine? да? И давно охмуряли еще, с незапамятных времен. So is the problem Или was that Ukraine was все-таки charmed мы не дорабатываем from outside, тоже? or Это вопрос у меня и к we can also be Асым blamed. уважаемому We can господину президенту Казахстана we are also Кемелевичу. guilty? And Есть I ли у вас have also ощущение, что Россия question to the могла president бы of Kazakhstan. Do you have the impression that внимательнее, что ли, Russia относиться, could или как-то, может have быть, paid a по-другому lot more сформулировать? attention Это к обоим президентам or вопрос. again, something like Я that? имею в виду не прямо It's a сейчас, а за question все to эти you годы. both. Ну, конечно. Смотрите, во-первых, Of course. вот зато мы говорим, Firstly, там, вы сейчас упомянули, возвращаем свое, you но have исторически, да, just said конечно. that we are taking Вот back это what's все при ours. Черноморье, допустим. Мы Historically, на самом деле the не претендуем territories on на the всё. Black Sea Но тем не coast, менее, это же we're not факт. claiming that they Новороссия, откуда она should go взялась? back to Russia, but В this результате Novorossiya нескольких войн region, с турецкой it emerged after a few wars with the Turkish Empire. Какая Украина? What Ukraine are we talking about? What does Ukraine have вообще to do никакого with it? отношения не It has имеет. absolutely nothing to Значит, do западные with it. части Украины достались в результате Второй мировой войны. Western parts of Сталин отобрал Ukraine территорию у joined Венгрии, Ukraine Румынии, after Польши, the отдал Second World War. Stalin took those parts наградив from ту же самую Poland, Польшу Romania, восточными землями and gave it to Германии. Ukraine.
and it gave Poland eastern parts of Germany, territories to the left Украина пришла в Российскую империю с 3 территориями фактически. How it emerged? Ukraine came to Russia having 3 territories: Kiev Oblast, Zhytomyr, and Chernigov. It was 1545 year, 1645 or something. And everything that happened when the USSR emerged in the 20th century, all the territories that Ukraine has now, they were all presented as a gift by Lenin. Donbass was first decided to be part of the Russian Socialist Republic, but then the decision was overruled, and so they gave it to Ukraine in order to increase the proletariat share in Ukraine. But the situation has changed. Yes, we have agreed to it. We respected everything. Надо было как-то иначе. You say maybe we should have acted differently. Well, maybe, but when the USSR collapsed, дружеские отношения сохранятся. People proceeded from the assumption that the friendship would last. Благоприятная атмосфера между этими странами. We would have normal relations between former Soviet Union countries. Наше желание сотрудничать именно в таком режиме, в таком качестве, мы получали только просьбы и требования увеличить экономическую поддержку. Но мы и так делали то, что могли. Россия в 90-е годы сама находилась в трудном положении. Но мы, тем не менее, постоянно помогали. И кредитами помогали, дешевыми энергоресурсами. Из десятилетия в десятилетие. And from decades to готовы были decades, сотрудничать в области we were ready to cooperate промышленных отраслей, авиации, судостроения, предлагали различные формы кооперации. Честно говоря, по большому счету, я даже не очень понимаю, чего могли сделать еще дополнительно. Нет, вот эта группа людей, которая фактически захватила политическую власть или влияла на высшее политическое руководство, она и определила вектор развития, а потом завела о каком-то цивилизационном выборе. Повторяю, на мой взгляд, только для того, что меня простите, я совсем уже дворовым языком скажу, бабки свои сохранить в иностранных банках, чтобы их никто не трогал. Вот что а потом замучаются пыль глотать. Потом, понятно, потом уже там их внутри страны уже по судам тащат, обвиняют во всех грехах в результате внутриполитической борьбы. Но, повторяю, вот вы спросили по поводу Евросоюза. Да пускай присоединяются, пускай только нам не создают угроз, пускай не наносят ущерба тем людям, которые считают себя частью российской культуры, частью языковой российской среды. Мы же туда никогда не лезли, несмотря на этот так называемый выбор. Я уже говорил об этом в ходе сегодняшней дискуссии. We have never interfered into it. Нет, we have never done it. Это же делалось целенаправленно для того, чтобы создать благоприятные условия для того, чтобы in this regard was done to create the most украденную. Допустимый предел, что ли, прогресса наступает. Может быть, это время сейчас. Конечно, нам нужен прогресс в том, что касается медицины, в том, что касается экологии, продуктов питания. Прогресс действительно тысячелетиями делал жизнь человека безопаснее, лучше, дольше, краше и прочее. Но будет ли так всегда? И может быть, та технологическая отсталость, которой нас пугают, это в каком-то смысле, если она состоится, не катастрофа, а шаг к спасению, чуть-чуть приотстать, посмотреть, как у них там будет с этими существами, и понять, куда мы будем развиваться. Это и, конечно, какой президентом вопрос. Прогресс будет развиваться. I'm completely confident that the progress will be developing in the future. And many years ago, representatives from Kazakhstan to reach St. Petersburg, it took them 3 months. It took them 3 months to get from Kazakhstan to St. Petersburg on horsebacks. Now I flew from our capital to St. Petersburg, and it took me 3.5 hours.
I believe that in 100 years people will be surprised that it took me 3.5 hours to fly from one place to another, when it will be possible to do so in 10 or 15 minutes. So this progress cannot be stopped. And of course, there will be robots who will be much superior in terms of intelligence in comparison with humans. But whether they will have empathy, whether they will have feelings, this is a matter of discussion today. However, I think that progress, whether it will be stopped at a certain point, maybe, if we'll face a large-scale catastrophe. But personally, I would like you to see what's going to be with those inventions in 2045. I hope that such intelligent people, I hope they will have the opportunities to work in our countries, in Kazakhstan and Russia. Unfortunately, they promote progress in other countries. The problem is that they leave Kazakhstan and Russia to work in other countries. I think that we need to resolve this issue. But on an everyday basis, we understand that we face the artificial intelligence in our everyday life, and many years ago the artificial intelligence beat Kasparov in a chess game, but after that the chess tournaments remained relevant. Thank you for mentioning that the technical director of Google, who predicted all this by 2045, it was him who said that by that year, in the past, he said that the artificial intelligence would eventually beat a human being. So now we understand that computers are already more intelligent than humans, and computers are widely spread in our everyday life. Going back, I would like to highlight that Russia is the biggest, the largest, and the most important, I would even say, state in the former Soviet Union, and largely thanks to the incumbent president of the Russian Federation, President Putin. And so Russia bears a special responsibility for the security of the CIS countries, for their successful development. And it has the responsibility to make former Soviet Union citizens respect the Russian Federation. I would like to take this opportunity. Maybe it's not a very suitable moment, but I would like to put forward certain grievances towards a number of MPs of Russia with regards to their statement against Kazakhstan, as well as with regards to statements of cultural figures. And I would like to thank President Putin for stating the position of the Russian leadership. Position on Kazakhstan. Indeed, there are no reasons for our peoples to proceed into strife. So I don't know what those cultural figures and MPs, whose interests do they serve when they comment this or that decision by the leadership of Kazakhstan, or this or that process that takes place? Спасибо. Я даже знаю некоторых, кого вы имеете в Thank виду. you. Well, actually, I know who you're referring to, but probably this is not a place to have this discussion here at speed. President Putin, before that, I'd like to comment on this remark. It is important. Look, under the current circumstances, certainly each state agency, each country is
concerned and is worried about avoiding excessive losses and bearing excessive costs that could be avoided. It's only natural, and on a working level, you can always find a solution to any problem if there is a goodwill. And Kazakhstan and Russia do share this goodwill, and I want to make it very clear. Kazakhstan is our partner in the direct and the most widest meaning of this word. Now, as for AI, I think at the moment, the situation you've described, well, it's just a reflection of what the creative AI thinks. That could well be. That's why they decided to fire him. That's why I think so. He's just projecting. I would still think that getting an AI that is sentient and can compare with Homo sapiens in every way is still a very far way to go and a really complicated thing to do. So I agree with what Sister Kayev said. Can you reproduce a soul? Can you create a soul for a machine? Some experts believe that in a moment it could be possible that the robots will learn to be compassionate, will be able to sympathize. But it's hard to say. Would that be a threat for humanity? Again, a very difficult question, and I wouldn't dare to try and answer it. I don't think that I'm competent enough on the matter to comment. I'll be frank with you. But something that I'm absolutely convinced of, and that was already mentioned by President Tokayev, you can't stop this process, and you have to take it as something given. You can't stop the sunrise or the sunset. Let's see, at a certain moment China invented the gunpowder and kept the recipe secret, but you can't do that forever. You can't stop it from getting known. The same applies to nuclear technologies or anything else. You cannot stop progress. And you shouldn't really try. You shouldn't try and stop the sun from rising. You have to think how to deal with it, whether you want to go sunbathing today or maybe rather not. But the sun will rise anyway. So do you want to grow grain on specific territories, or you want to cultivate something else? So you have to take some things for granted. If something is inevitable, you have to learn to live with it and not to stop it or slow it down. If we try to slow it down, we will not succeed. However, if we realize that it is inevitable, then we will search for the options to make use of it to the advantage of the whole humankind, of those achievements of the progress, and I guess this is the way to go. You know, some experts, some experts, medical experts would disagree and say that even human capacity to show compassion is only conditioned by oxytocin, serotonin, and some neural reactions, a number of hormones, or a reverse connection of serotonin, and can easily be adjusted by pills, by hormones. You are compassionate one day and you're not capable of showing compassion. Yeah, but still we have hormones. Machines don't have them. They probably could have some substitutes to that, but not at the moment. Well, maybe thank God. I'm told that we need to wrap up at this stage. Who is saying you? The bosses? Yes. Not your bosses, mine. So, bosses of this forum, I would say, and temporarily I am at their disposal in the course of those hours that I have the pleasure to moderate this session. So, at the very end, I wanted to share a joke with you. Maybe you have heard, you probably remember that President Obama came up with an idea to calling us a country that is a fuel station. And now once the prices went up so dramatically in the United States, there was a joke that Obama used to be ironic about that. Now we could only state that with a degree of jealousy that it is a country that is a fuel station. Well, very final question at the end. When will that be an end to that? Well, they are making their forecast on us. Do we have a forecast on for how long their economies could last, for how long their political systems could sustain, whether they are capable of overcoming this crisis? So how do you see this situation? That is a question to both presidents. How do you see the world after? And who are those
и кто наши друзья и pull us in соратники. this multipolar world, who are our friends and allies. в Соединенных Штатах Well, ко the всем political elite in the United относятся, на States всех смотрят sees свысока, everyone from above, относятся часто and внутренне, frequently, internally, they с treat завышенным таким everyone самомнением. with Я a уже lot об of этом говорил. self-confidence, Но это and не they исключает того, что They Соединенные think so Штаты well of великая themselves, but держава. not the others. And it's definitely Это not a proof to the fact that United страна, States could которая call be за a 300 с небольшим лет superpower. It is a country that has мировым been in лидером. existence Это for заслуживает 300 уважения. years and has become Это без a всяких world leader. сомнений That is страна с certainly a большим reason to будущим. Я respect them. нисколько не And I have сомневаюсь в no этом. doubt that the United Но States is a country having внутренние big future проблемы in front of и them. ошибки But элит there are internal правящих, problems они, and there are безусловно, mistakes being дают о made себе by the знать. ruling Как elites. раз в силу того, что And there will be внутренние проблемы consequences to those нарастают. mistakes Они exactly нарастают в due to the экономике, reason это that мы those видим по problems are инфляции, о being чем я говорил. accumulated, Они aggregated. нарастают We в see it from the inflation в других that is областях skyrocketing. We see it in в other экономической areas, сфере. in economics. Значит, вот вы упомянули про You've also mentioned энергетику. Откуда energy sector. взялись цены-то? Well, Мы что where ли цены are those поднимаем prices на coming from? энергоносители? Are we raising бред. prices to Вот the здесь есть energy люди, которые carriers? Well, занимаются that's ridiculous. энергетикой, нефтью There are всю energy свою жизнь experts in this практически. room, Мы что ли people who цены worked in the поднимаем? oil and Рынок gas all their lives. поднимает. Are we А raising кто prices? является главным No, на the рынке? market Да is doing они. that. And who is ruling this И в market? результате Them. их деятельности цены And as a поднимаются. result Вот of и it, все. the prices are going up. И на газ то же самое. Their activities are Сколько affecting мы the им prices. The same говорили, не applies надо на to спот gas обращать prices. внимание. We've been Ну asking them хотите so many спот, times, ну do ради бога, ну not pay attention to долгосрочные spot контракты prices. дают Well, нам we want it возможность okay, but инвестировать long-term уверенно, contracts а вам allow уверенно us to получать give энергоресурсы investments in the long по run, рыночным and you ценам, can get привязанным resources at к market корзине prices нефти tied и to нефтепродуктов. oil, Нет, a будем на basket. споте. Ну, пожалуйста, No, идите, they want spot покупайте. prices. All right, you 1500 go евро pay за for it. 1000 кубов. 1,500 euro for Значит, 100,000 мы-то им cubic продаем meters of в gas. 5 раз дешевле, And фактически we sell them субсидируем prices 5 европейскую times lower. экономику. We are basically И так во всем, subsidizing также и EU в Штатах. economy. And the same applies to the United Я States. вот говорил о том, что противоречия нарастают. All I'm saying И that those если такая controversies are политика constantly будет increasing, продолжаться, and if this они будут policy goes on like нарастать. this, they will Мне keep представляется, что aggravating. все-таки But I still think тоже американский народ, я с that огромным уважением American отношусь people, к and I have американскому a народу. lot of respect for American people, Соответствующие свои элиты, сталкиваясь с проблемами, которые face нарастают по problems вине этих that элит, are все-таки being accumulated because of the attitude of those будет elites, ставить because of their такое actions. And I do hope положение, при that котором и American элиты, people will put them политические, into place экономические, ну, when прежде всего политические, political конечно, and должны будут economic elites, primarily реагировать на political elites, требования will have to своего respond населения. И and в конечном react итоге to the demand of и their внутри этих population. стран, в том числе и And в Штатах, finally, и inside those на countries, including международной the арене United все-таки States and the отношения international выстроятся должным образом. Я все-таки скорее community, оптимист. the relationship will be structured properly. I'm more of an optimist радует, rather что than именно вы pessimist. скорее Well, it's really great to hear that you пессимист. are an optimist, not a Касым pessimist. Жомарт Really good to Кемельевич, hear. President полагаю, Tokayev, what would что you say? Мир действительно вступил в кризисную I think that the ситуацию. world is indeed Это, в in конце a концов, crisis оценки situation, Организации and those are Объединенных assessments Наций. provided by the В то же United время надо иметь Nations. в виду, что Соединенные At the Штаты same time, we Америки need to bear и in в mind целом that the United Запада States and generally the солидный West запас прочности, has что касается a lot экономического of развития. resilience and have В этой всей a big ситуации capacity to withstand американцы all kind of выглядят, pressures. And in this как regard, сейчас the принято United States, говорить, as we frequently say, бенефициарами, то есть look они like как бы beneficiaries of the находятся в current стороне и в то же situation. время в They меньшей seem to be степени somewhat ощущают на outside себе of this последствия context and этой глобальной do not really get to кризисной feel the ситуации. Все же consequences экономика and the Соединенных impact Штатов of the Америки, crisis. The как economy я of the уже United сказал, States, as I достаточно was saying динамичная, before, is developing современная. quite dynamically. It is Но тем не modern, it менее, is advanced. в нашей части мира, But in я our полагаю, part of the world, сохраняются большие возможности. we Я still сегодня говорил have a lot of достаточно opportunities, комплиментарно and российской I was экономике. Это не из-за того, что я paying нахожусь в compliments to the гостях и Russian должен economy, not говорить just because I'm a приятные guest вещи here and I'm supposed хозяевам, а to на say some самом деле niceries так оно и to есть. the hosts. No, Поэтому that is я really the являюсь case. убежденным сторонником And I интеграционных am процессов, absolutely a strong supporter of регионального integrational processes, сотрудничества. И, regional конечно же, cooperation. ни в коем случае нам не And следует by уходить в no means самоизоляцию, should we уходить в оборону, self-isolate а and take выходить на a рынки. Вот defensive сегодня stance. президент No, Российской we Федерации should очень go out to the убедительно markets, and the говорил на president этот of счет. Russia was very В convincing on конце that концов, today. в современном мире так много In today's world, хороших there
There are so many good, promising partners. You just need to work with them, you need to find them. And it's good to see that
к тому, чтобы в том или A ином whole number of качестве countries are подключиться к expressing their деятельности practical Евразийского interest in экономического союза. joining the То есть в operations целом of the нужно Eurasian оставаться Economic оптимистом. Union. So we have to stay optimistic. Спасибо, Касым Thank you Жомарт very Кемелевич, much. спасибо вам That за was President такую Tokayev. потрясающую, на Thank самом you деле, very much откровенность, редкую for на your таких формальных openness. That is indeed официальных rare to see мероприятиях that по kind of поводу formal official вопроса events. про Thanks ДНР, for being so ЛНР. open И я думаю, те regarding my депутаты и question on деятели культуры, о DPR and которых вы LPR. говорили, And I один из guess которых those близко со мной знаком, услышали вашу позицию тоже. performers, those cultural activists that you referred to. I know one of them very well. Heard what you said, and I think it is indeed time that we all understand it's not time to make our arguments and fights. And thank you very much to you, President Putin. Thank you very much for spending this day with us. Thank you very much for us not being ashamed now. And thank you very much for being so confident in our shared future. Thank you. Thank you very much.